మేడం కూడా ఎప్పుడు ఏం అనలేకపోయి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే ఆయనకి కోపం కూడా కళ్ళల్లో కూడా ఎప్పుడు మేము చూడలేదు. మరి ఎందుకు ఆయన ఆయన నిజంగా బుద్ధుడు ని ఆయన 100% ఫాలో అవుతున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఆయన లాంటి పర్సనాలిటీ చాలా రేర్, వెరీ రేర్. ఆయన పాల సముద్రమే కాదు, ఆయన తోడేస్తే పెరుగు అవుతాడు, వెన్న అవుతాడు, నెయ్యి అవుతాడు. అటువంటి సార్ని తోడేస్తే పెరిగేయి వెన్నయ్య నెయ్యేలా చేసే వ్యక్తి సార్ వైఫ్ డాక్టర్ భానుమతి గారు. సో నా అసోసియేషన్ అంతా మేడంతో చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే మీకు చాలామంది బాబ్జీ సార్ గురించి తెలుసు, కానీ ఈ సభలో నేను బాబ్జీ గారికి ఎక్కువ చెప్పడం కంటే కూడా, ఎందుకంటే చాలామంది బాబ్జీ గారి గురించి చెప్పగలరు, కానీ భానుమతి మేడం గురించి చెప్పాలంటే నేనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆవిడ నాకు సీనియర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎనస్థీషియాలో. ఆవిడ నాకు మొట్టమొదటి టీచరు జూనియర్ పీజీగా ఎనస్థీషియాలో. ఆవిడ దగ్గర ఆవిడ టీచింగ్ నాకు అక్కడితో ఆగిపోలే. ఆవిడ బయటికి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్, లైఫ్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ కాకినాడలో, రెండవ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ కేర్ హాస్పిటల్. తర్వాత ఆ కేర్ హాస్పిటల్లో మొట్టమొదటి ఇంటెన్సివిస్ట్ మేడం. కాకినాడకి 2098-99లోనూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇంటెన్సివిస్ట్. అసలు భానుమతి మేడం ఎంత గొప్ప ఇంటెన్సివిస్ట్ అనేది నాకే తెలిసింది. ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకున్న అనుభవంతో ఈరోజు నేను మంచి ఎనస్థీషియాలో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ కూడా నడపగల కెపాసిటీ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆవిడ వర్క్ నేను పర్సనల్గా చూశాను. ఆవిడ ఎంత చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యేది, ప్రతి పేషెంట్ విషయంలో చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఆలోచించేవారు. ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో 2022-23 ఇయర్స్ ఆవిడకి ఎక్స్పీరియన్స్. ఈవేళ ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ని డైనమిక్గా సింగిల్ హ్యాండ్తో 50 బెడ్ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ ఆవిడ సింగిల్ హ్యాండ్తో రన్ చేస్తున్నారు. అంత గొప్ప ఇంటెన్సివిస్ట్ ఆవిడని మనం ఈ సభాముఖంగా ఈవేళ మేడం గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పాలని వచ్చింది. బాబ్జీ సార్ గురించి చాలామంది చెప్తారు, ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళందరూ ఆయన గురించి చెప్తారు, కానీ ఆవిడ గురించి ఏం చెప్పాలి. నేను ఆవిడ దగ్గర ఒక 3-4 ఇయర్స్ లైఫ్ లైన్లో చేశాను. మేడం నేను కలిసి ఎన్నో కేసుని రికవరీ చేసాం. కేసు ఏమన్నా బ్యాడ్ అయితే ఆవిడ కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తాయి. చాలా వెరీ సెంటిమెంటల్ ఇంటెన్సివిస్ట్, సెంటిమెంటల్ డాక్టర్. నిజంగా అంత సాఫ్ట్ ఫీమేల్ వల్లనే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చాలా మంచి ఆణిముత్యాలు లాంటి పిల్లలు, ఇద్దరు ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అండ్ ఐపీఎస్ అవ్వగలిగారు. ఆవిడ ఇంట్లోనే కాదు బయట అన్ని చోట్ల. బాబ్జీ గారు ఈరోజు కూడా ఆయన పర్సనల్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఆవిడే చూస్తారు. అవన్నీ మేము యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్గా నేను మేడంతో మింగిలే అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను. సో బాబ్జీ సార్ ఈరోజు ఇంత గొప్పగా ఉండడానికి మేడం మటుకు చాలా ఆయన స్టేజ్కి రావడానికి ఆవిడే కారణం అని నేను ఎక్కువగా నమ్ముతుంటాను. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ కపుల్. ఎందుకంటే నేను మనస్ఫూర్తిగా ఇద్దరిని అభినందిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Prasanna, for your heartfelt talk. Now I request our AD Garu, Dr. Sri.K Garu, to share his. సభకు నమస్కారములు. ఎక్స్ డిఎంఈ గారు డాక్టర్ సుబ్బారావు గారు, అలాగే ఈరోజు సన్మానాన్ని అందుకుంటున్నటువంటి ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ బాబ్జీ సార్, మన ప్రిన్సిపాల్ గారు భానుమతి మేడం గారు, అలాగే మన ఎక్స్ ప్రిన్సిపాల్ మహాలక్ష్మి మేడం గారు, ఏపీజీడీఏ ప్రెసిడెంట్ శివప్రసాద్ గారు, అలాగే ఏపీజీడీఏ సెక్రటరీ ప్రసన్న కుమార్ గారు, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అంత మినిస్టరియల్ స్టాఫ్, స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు. ఈ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్లో మాట్లాడడానికి మాటలు రావడం లేదు, ఎందుకంటే లెజెండ్స్ ఒక్కొక్కరు రిటైర్ అయిపోతూ ఉన్నారు. సారు కెరీర్ పరంగా మాత్రమే కాక వ్యక్తిగతంగా కూడా అందరినీ కూడాను ఎంతో ప్రభావితం చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అంటే మనం చూడాలి అంటే మన బాబ్జీ సార్ని చూడొచ్చండి. సక్సెస్ అంటే కేవలం ఎందులోనో ర్యాంక్ సాధించడమో, లేకపోతే ఏదో ఒక గొప్ప డాక్టర్గా పేరు తెచ్చుకోవడమే కాదండి. మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆ విజయం అనేది అన్ని రంగాల్లోనే కనిపించాలండి.
ఆ రకంగా చూసినట్లయితే ఒక రోల్ మోడల్గా, ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా మన సార్ని చూడొచ్చండి. ఈ రంగరాయితో ఎంతో అనుబంధం ఉంది. ఇక్కడ పీజీ చేశారు, అలాగే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా, వైస్ ప్రిన్సిపాల్గా, ఇంకెలా చూస్తూ డిఎంఈగా, స్టేట్ డిఎంఈగా, అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రిన్సిపాల్ అండ్ అడిషనల్ డైరెక్టర్గా ఎన్నెన్నో పదవులు అలంకరిస్తూ అందరి మనసుల్లోకి వెళ్ళిపోయారండి అందరితో. ఎందుకంటే ఒక మృదు స్వభావం, ఒక సౌమ్యమైనటువంటి స్వభావం, కెరీర్లోని టాపెస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయారు సార్. ఎన్ని మంచి పనులు చేయాలో అన్ని మంచి పనులు చేశారండి. యాజ్ డిఎంఈగానే మన కాలేజీకి గుడ్ అసోసియేషన్ అండి, మన మహాలక్ష్మి మేడం గారితో మాట్లాడుతూ కూడా ఈ కాలేజీకి ఎన్నెన్నో మంచి పనులు చేసినటువంటి సందర్భం సార్ది. అంటే కెరీర్ పరంగా హీ ప్రూవ్డ్ హిస్ ఎక్సలెన్స్. అలాగే అదేవిధంగా ఫ్యామిలీ పరంగా చూసినట్లయితే, కుటుంబ పరంగా చూసినట్లయితే చక్కగా శ్రీహర్ష అలాగే సిద్ధార్థ ఇద్దరు చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి పొజిషన్లో ఉన్నారు. కుటుంబ పరంగా అన్ని రకాలుగా కూడా ఒక మంచి ఎక్సలెన్స్ని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. అలాగే ఉద్యోగ పరంగా వచ్చినట్లయితే ఎప్పుడూ కూడా మన స్టాఫ్ని కానీ లేకపోతే ఎవరైనా సరే మన ఫ్యాకల్టీని కానీ గట్టిగా గద్దించినటువంటి సందర్భం లేదంటే ఇంకొకటి చిరాకు పడిన సందర్భం లేదండి. ఎప్పుడు సారు గద్దించడం కానీ, చిరాకు పడడం కానీ, రెస్ట్లెస్ అయిపోవడం కానీ ఇలా చూడలేదండి. అది మాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. చాలా హెక్టిక్ షెడ్యూల్. ఇప్పుడు పరిస్థితి చాలా టఫ్గా ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా. ఓ పక్కన డాక్టర్స్ టీబీపీఎస్లు, పిఆర్సీలు, తర్వాత నెక్స్ట్ సిఎఫ్ఎంఎస్, టెక్నికల్ ఇష్యూస్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి. చాలా హెక్టిక్ వర్క్ షెడ్యూల్ కనిపిస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లోని టెన్షన్గా వచ్చినటువంటి మన అడ్మిన్ స్టాఫ్ టెన్షన్గా వచ్చినట్లయితే వితిన్ 2-3 మినిట్స్లోనే వాళ్ళని మాట్లాడి కూల్ చేసి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఇది మీరు చేయగలరు, ఎందుకు చేయలేరు, మీరు చేయగలరు అనేటటువంటి ఒక మోటివేషన్ ఇది సామాన్యంగా అందరి దగ్గర ఉండదండి. అటువంటి మోటివేషన్ అంతేకాదు అందరికీ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు మంచే చేయాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ఎంత మంచి చేయగలిగితే అంత మంచి చేయాలి. ఎవరికి హార్మ్ చేయాల్సినటువంటి పని ఉండకూడదు అని అదే సందర్భంలో అంటే హీఈస్ నాట్ థిరియాటికల్, హీఈస్ ప్రాక్టికల్ అండి. సార్ గురించి నేను చిన్నవాడిని మాట్లాడడానికి కానీ బట్ నాకున్నటువంటి చిన్న స్వీయ అనుభవాలు చెప్తున్నా అండి. హీఈస్ నాట్ థియరాటికల్, హీఈస్ ప్రాక్టికల్. ప్రతి దాన్ని కూడాను ఆయన ప్రాక్టికల్గా చూపించారు. ఒక బుద్ధిస్ట్గా కావచ్చు, ఒక అంబేద్కరిస్ట్గా కావచ్చు, లేకపోతే ఒక మనసుని గెలుచుకున్న వ్యక్తి కావచ్చు, అన్నిటిలో కూడా నేను ప్రాక్టికల్గా సార్ని నేను గమనించడం జరిగిందండి. మీకు తెలుసు అదంతా కూడా. ఆ విధంగా మన స్టాఫ్ ఎవరైనా సరే అంటే నెగిటివ్గా మాట్లాడిన సందర్భం లేదండి. ఇది చాలా పెద్ద విషయం. అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారి స్థాయిలోని లేకపోతే అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఏదో ఒక నెగిటివ్ వస్తుంది. నెగిటివ్ అనేది నేను వినలేదు, నెగిటివ్ అనేది వినకపోవడం అనేది ఇది ఒక సక్సెస్ అండి. ఇలాగా ఏది చూసినా సరే అన్నింటిలో కూడా సారు ఒక విజయము అన్ని రకాలుగా చూపించారు. కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్, కంప్లీట్ పర్సన్ అని చెప్పి నా యొక్క అభిప్రాయం అండి. ముఖ్యంగా సార్ని ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈక్వానమిటీ, స్థితప్రజ్ఞులు అంటే కోపం వచ్చినా అంటే కోపం రాదు, లేకపోతే సందర్భం ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు కూడా నిర్మలంగా ఉండడం, ఎప్పుడు కూడా సౌమ్యంగా ఉండడం. ఇలాగా సార్ గురించి చెప్పాలి అంటే సమయం సరిపోదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంతోమంది ఇక్కడ ఆసీనులై ఉన్నారు. కాబట్టి ఏంటంటే ఇలా చెప్తూ పోతే ఇలాగా ఎన్నెన్నో సందర్భాలు. ఒక పెద్ద సమస్య వచ్చింది అనుకున్నామండి. ఆ పెద్ద సమస్య వచ్చినట్లయితే సరే దాన్ని అందరూ కలిసి ఆలోచించాల్సినటువంటి సమయం. కాబట్టి దీన్ని ఈ విధంగా అందరిని కూర్చొని స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకొని తర్వాత దాని నుంచి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయించి ఎవరు క్యాపబుల్, ఎవరు చేయగలరు అంటే ముఖ్యంగా ప్రతి వ్యక్తిలోని ఒక ప్రత్యేకత అనేది ఉంటుంది. ఆ ప్రత్యేకతను తెలుసుకొని వాళ్ళని ఆ విధంగా వర్క్ చేయించడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ విధంగా ప్రతి వ్యక్తిలో నువ్వు పలానా వాడు నువ్వు ఈ విధంగా చేయగలుగుతున్నావు, తనతో ఆ పని చేయించుకోండి. నేను డ్రాఫ్టింగ్లో బాగుండొచ్చు, లేకపోతే ఒక నెగోషియేషన్స్లో బెటర్, ఇలా రకరకాలుగా అందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఒక ప్రత్యేకతని అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చారు. అందు గురించి ఈ నెల రోజుల నుంచి ఈ మన మినిస్టీరియల్ బృందగానం ఏంటంటే సార్కి ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అందరూ డిస్కషనే. ఎవరు ఇక్కడ శివప్రసాద్ కావచ్చు, లేకపోతే కృష్ణకుమారు, సుబ్రహ్మణ్యం, మేనేజర్ గారు, ఇంకా మొత్తం అందరూ వెంకటేశ్వరరావు, ఇలా చెప్పుకుంటే ఒక్కొక్కరిని అందరూ మర్చిపోయినని చెప్పకండి. అందరూ కూడాను అందరూ ఇదే డిస్కషన్. ఏమిటి సార్కి ఏదో చేయాలి
ఏదో మన యొక్క మనం నేను అన్నాను, మనం ఎంతైనా కూడా ఒక ఎంత చేసినా సరే అది ఎక్కువ కాదు, కాబట్టి నిర్మలమైన మనసుతో మీరు వచ్చి మాట్లాడండి, కూర్చోండి అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇలాగా ఆ తపన అనేది, ఆ ప్రేమ అనేది, ఆ ఫీల్ అనేది నేను చూడడం రియల్లీ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ థింగ్ అండి. ఇంకెలా ఎంత చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా నేను చెప్పుకుంటూ పోతాను. ఇలాగా ఒక రంగరాయికి ఇలాంటి వ్యక్తులు వచ్చి ఇటువంటి విషయాన్ని, ఇటువంటి ఒక మంచి విషయాలని, ఒక మంచి ఆలోచనని మనకి వదిలి ముందుకు వెళ్తున్నారు. అయితే ఏమిటంటే సార్ చెప్పినట్టుగాను, ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టుగాను, సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టుగాను, సార్ది రిటైర్మెంట్ కాదు, సూపరాన్యేషన్ అనుకుందాము. ఎందుకంటే ఇంకా అత్యున్నతమైనటువంటి పదవులు అలంకరించవలసి ఉంది, అలంకరిస్తారు. ఇంకా మనం ఆశించినటువంటి మంచి పొజిషన్లో సారు ఉంటారు. ఎప్పుడూ కూడా ఈ కాలేజీతోని అనుబంధంగా ఉంటారు. ఎప్పుడూ కాలేజీకి ఒక గెస్ట్గా, అలాగే మహాలక్ష్మి మేడంలా ఎలా అయితే వచ్చారో అలాగే సార్ ఒక గెస్ట్గా వస్తారు, మనల్ని ప్రభావితం చేస్తారు, మనకు మంచి మాటలు అందించడం జరుగుతుంది. అది సార్. కాబట్టి ఇలా నేను చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంత మించి నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను. ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గురించి, ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గురించి మనం ఎంత మాట్లాడినా సరే అది సరిపడదు. కాబట్టి నా నిండు మనసుతోని సార్కి నా యొక్క నమస్కారాలు నేను అర్పిస్తూ, సార్ యొక్క ఈ భవిష్యత్తులోని ఇంకా ఎన్నెన్నో మంచి కార్యక్రమాలకి రూపకల్పన చేయాలని, అత్యున్నతమైనటువంటి ఆలోచనలోని పార్టిసిపేట్ చేయాలని, అందరికీ కూడాను ఒక రోల్ మోడల్గా ఇంకెన్నో మంచి విషయాలు అందించాలని చెప్పిన ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. యాక్చువల్గా ప్రిన్సిపాల్ గారితో ఎక్కువ అటాచ్మెంట్, అసోసియేషన్ ఉండేది ఏడీ గారికి, మినిస్టీరియల్ స్టాఫ్కి ఎక్కువ. ఈ ఫంక్షన్లో వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండడం అనేది ఇట్ ఈస్ చాలా మంచి విషయం ఇది. సో వీ ఫీల్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద మినిస్ట్రియల్ స్టాఫ్ అండ్ ఏడీ గారు. సో నెక్స్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ వైఎన్ఆర్ సార్, వుడ్ బి ప్రిన్సిపల్ వైఎన్ఆర్ సార్ టు షేర్ హిస్ ఫీలింగ్స్. Thank you very much, Dr. K and APGDA members. I'm very happy to stand here, even though it is a superannuation function. I'm utterly happy to stand here to talk about our beloved principal and Dr. Babji Garu and Dr. Bhanumati Garu. And I have known them for such a long time. And then the relation is such as you can call it as an Atmiya Sambandham. It is just like that. He always used to treat me like his younger brother and guide me in every sense. So there is a lot to talk about him. First, my association goes to his as a consultant for his nursing home, a small nursing home which used to be there in his residence. Then I used to go and attend his cases. That is the first relation, and it has grown over a period of time. And then suddenly he left as additional director, and then after that as DME, and after that he returned back as a superintendent. In this long tenure, and I am very closely associated with him. So I was a brief period of time a superintendent in the Government General Hospital. And then Dr. Subbarao Garu, our former DME, was the DME at that time, and then Babji was our additional DME at that time. And after 3 months of joining, I realized that I am not the fit person. Then I started a war with them, and then Babji has never, he never said yes. He always coaxed me to be there. And including Dr. Subbarao also, they coaxed me to be there, and they guided me till I came out of that post. It was such a great association. During that period and previous period also as an additional director, he has bestowed on the Department of Orthopedics a lot of things which we could not dream of. He has given everything almost.
he made almost the best amicable department available with equipment in the entire Andhra, with a lot of equipment, say for example, C-arms, which were not there in many colleges, and then other equipment, latest equipment. Sir, we are very profoundly thankful for that. We still remember, each one of us remember that those C-arms and then those tables, everything quite new, and they were of latest version. So we used to ask for something, immediately we used to say as DME that you will get it. You will get it. If somebody is getting it, then you are the first person to get it. He just kept his words so fondly. And then other thing is just I put a letter that I want to come down as a superintendent. He didn't allow that letter to be surfaced. So that way he is such a nice man, and also so many issues. There were so many, say, antagonistic things that has happened to him by our own colleagues, but he never uttered or he never complained to any higher authorities. That is the greatness of Dr. Babji Garu. He could imbibe everything because he understood that there is plus and minus in every human being. We have to deal with them equally. That's what he did, and that is a great character of him. He's absolutely almost becomes emotionless when you are also firing upon him. So that is a great character. I think that's Buddhism and his philosophy has taught him to be silent and understand people rather than emotionally react to them. That is a great character observed in Dr. Babji. Bhanumati Garu, very nice, very nice. She's an excellent anesthetist. More than that, I think the reason why Babji could fly his wings so effortlessly, so easily is because she stuck onto the foundation here in Kakinada. She very well encouraged Dr. Babji to take every responsibility, even though it is a burden to her. That is a great womanship, and there is that's very great. Rarely people will not encourage like that, because it's such a great burden to run a nursing home of that caliber. But she took it, she did wonderfully well. So because of that support, Babji sir could ameliorate such great honors. So he must be grateful and indebted to her for the life. Another thing he made it to this RMC campus is that he made it another Nalanda, the home for knowledge and home for peace. That is, he instituted a statue of the Buddha behind that Ravi tree in the campus. That's one thing I am very much enthusiastically, I felt very, very elated. So that is a great thing. The campus always requires peace and should become a knowledge, as a fountain of knowledge. That's what it is. And that shows his mind is always to encourage people and always for the development of the society. Thank you, sir. With these words, I think I shall remain. But there's a lot to talk, but time is not sparing. And I always wish him, I don't think I can wish him anything. Already is absolutely having everything. Envy of I envy him for that great peace and great completeness of life. He is a complete man. I think he is such a complete man. Thank you, sir. I wish you all the best and wish you a very, very happy and active retired life, walking. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రిన్సిపాల్ సార్ అనాలా ఇప్పుడు వైఎన్ఆర్ సార్ అలా. A small break for that. There are some wishes for Dr. Babji sir from his friends and family members. అదే సార్ సిస్టర్ విజయలక్ష్మి గారు కూడా ఉంది దీంట్లో విశేష్. ఈ మైక్ వాడుకో.
I request our Vice Principal, Dr. Krishna Babu Garu, please come on to the dais, sir. ఈరోజు బాబ్జీ గారి రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ సందర్భంగా నాకు చిన్న సందేశం ఇవ్వమని చెప్పి ఆర్ఎంసీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ అడిగారు. వారి ముందుగా నా ధన్యవాదాలు. బాబ్జీ గారు నాకు 6 months జూనియర్, 1 batch జూనియర్, కానీ అప్పట్లో 6 months డిఫరెన్స్ ఉండింది. 75 మార్చిలో నేను జాయిన్ అయితే ఆయన 75 అక్టోబర్లో జాయిన్ అయ్యారు. అప్పటి నుంచి బాబ్జీ గారు తెలుసు నాకు. తర్వాత బాబ్జీ గారు ఎంఎస్ కాకినాడలో చేశారు, నేను ఎంఎస్ ఆర్థోపెడిక్స్ ఎయిమ్స్లో చేశాను. నేను 2016లో హెచ్ఓడి ఆర్థోపెడిక్ ఎయిమ్స్ రిటైర్ అయ్యాను. బాబ్జీ గారు రేపు రిటైర్ అవ్వబోతున్నారు. సో బాబ్జీ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఒక క్రమశిక్షణ, ఒక సక్రమమైన జీవన శైలి, ఒక మంచి టీచరు, మంచి సర్జను, మంచి వ్యక్తి, ఇవన్నీ కూడా మనం బాబ్జీ గారికి అన్వయించుకోవచ్చు. అంటే బాబ్జీ గారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఒక మంచి వ్యక్తిత్వానికి కానివ్వండి, మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవనివ్వండి, మంచి డాక్టర్ అవనివ్వండి, అన్నిటికీ ఆయన ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు మనం. అదేవిధంగా మాకు ఆయనతో చాలా సన్నిహితం ఉంది. ఆయన Good afternoon. I am Dr. K.V. Satyanarayana, ophthalmologist and glaucoma specialist, Geetham Institute of Medical Sciences, Visakhapatnam. బాబ్జీ నాకు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి క్లాస్మేట్. మొదటి నుంచి కూడా బాబ్జీ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్, సిన్సియర్ అండ్ డెడికేటెడ్ మ్యాన్. అందుకనే ఆయన అంత ఎత్తుకు ఎదిగి అంత మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. సో డిఎంఈగా కూడా సక్సెస్ఫుల్గా 3.5 years సర్వ్ చేసి గవర్నమెంట్లో కూడా మంచి పేరు సంపాదించింది. ఈ ఫాలోస్ బుద్ధిజం అండ్ దాని గురించే హీ బికమ్ ఎ గ్రేట్ బుద్ధిస్ట్. పిల్లల్ని కూడా బాగా చదివించి, ఒక ఆయన ప్లాస్టిక్ సర్జన్ చేశారు, ఒక ఆయన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ చేశారు. సో బై అండ్ లార్జ్ హీస్ ఎ కంప్లీట్ మ్యాన్. సో ఆయన రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా ఐ విష్ హిమ్ ఎ వెరీ healthy, joyful and peaceful life. Thank you. I am Dr. P.S. Reddy from Nellore, close friend of Babji, and happy to know that you are conducting a felicitation function to my friend and his superannuation today. I am glad to be joining you, and because of Dr. Krishna Prasad, who has invited me to join in this way. Dr. Babji and me both joined together in 1982 in the same college, NLMS. And since then we were continuous to be friends, and our friendship is growing at every year. And he is basically a lovable person. Everyone loves him, and he is jolly and happy character. And he is helpful also to many of the persons he come across. He had several positions, as you know well, as a teacher, professor, principal, and of course the Director of Medical Education, the pivotal post. In all these posts, he was spotless in his working and sincere, and got laurels from the superiors and affection and gratitude from the juniors. Dr. Babji is blessed with 2 sons and very dependable, and has a happy living family. Dr. Bhanumati, his wife. So I wish him all the best. Retirement for the doctors is not a time frame, and he has still a long way to go, at least 15 years to more, and I am sure he will do more service, and he will be likely to one and all as he is being done now. And of late, he has switched over to Buddhism. As you know, this is one of the best thing, because enlightenment of yourself in form of soul is the only pathway for emancipation of life. Instead of going and asking for favors in the temples by majority what we are doing. So I wish in that front also that may Lord Buddha gives him all the tranquility, peace, pleasure, and a bit of service mind to Dr. Babji in his rest of the life. All the best,
That's mistake. Dear Babji, hearty congratulations on your superannuation, having successfully served the organization and society as an exceptional, clean He is my medical brother professional. Balakrishna, Dr. Your Balakrishna. contribution all through your service, especially as a DME and principal of RMC, will be remembered all the time to come. The services rendered by you to all our family members, friends, and people of the native village and the surroundings is invaluable. We wish you very happy, joyful, stress-free, relaxed after retirement life. It's the best wishes, your brother Balakrishna from Bengaluru. Thank you. సభకు నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ రాజీవ్. హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాను. నేను చాలా కాలం, దాదాపుగా ఒక 10 సంవత్సరాల పాటు డిఎంఈ ఆఫీస్లో ప్లానింగ్ సెక్షన్లో పనిచేశాను. బాబ్జీ గారు తో పరిచయం నాకు చాలా కొద్ది కాలం మాత్రమే అని చెప్పొచ్చు. అంటే దాదాపుగా ఒక 3 సంవత్సరములు 3.5 సంవత్సరముల టైం మాత్రమే సార్తో నాకు పరిచయం. సారు నా ఆఫీస్కి డిఎంఈ అకాడమిక్గా రావటం జరిగింది. తర్వాత ఆయన డిఎంఈగా కూడా పనిచేశారు. తర్వాత ఆయన తిరిగి ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్కు కాకినాడ ప్రిన్సిపల్గా వెళ్ళారు. సార్తో పాటు నాకున్న అసోసియేషను కొద్ది సంవత్సరాలే అయినా కానీ మేము చాలా క్లోజ్గా పనిచేసాము. అంటే ఆ టైంలో స్టేట్ సపరేట్ అవ్వటము, ఆ తర్వాత మీకు అందరికీ తెలిసినట్టుగా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో మేము విజయవాడ షిఫ్ట్ అవ్వటంలో అప్పట్లో డిఎంఈ గారుగా సుబ్బారావు గారు ఉన్నారు. సో మేమంతా కూడా కలిసి ఒకేసారి విజయవాడ రావటం జరిగింది. విజయవాడలో మేము కలిసి ఒకే ప్రెమిసెస్లో ఉన్నాము కాబట్టి మరింత ఎక్కువ అసోసియేషన్. సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ జెంటిల్మెన్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ హీఈస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. Hello, dear Babji Garu. I take pleasure in greeting you on your retirement after a very long and illustrious career. He is Dr. Durga Prasad, I am former sure you commissioner will of cherish this APVVP. moment because from now onwards you are free to enjoy both professionally as well as your personal life on your own terms. On this occasion, I fondly remember those 3 years when we three, Dr. Subbarao, you and myself, sitting together and sharing the burden of those stressful moments in the secretariat, day in and day out. And of course, we did enjoy quite a number of lighter moments, and I remember those jokes and all those things very much. On this occasion, I wish you very long, healthy, happy and active post-retirement life. Thank you. డాక్టర్ బాబ్జీ నేను క్లాస్మేట్స్ 1975లో మెడిసిన్లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు వీఆర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. Dr. Prabhakar, He is one of famous the most neurosurgeon, affectionate classmate persons of I have seen in my life. neurologist, Today classmate he is of retiring Professor only Babji. from government service. I am sure he will be more active in his professional life or any other endeavors entrusted to him in future. Babji, I wish you and your family a very happy, long, peaceful life ahead. Good afternoon, everybody, and Dr. Babji Garu, hearty congratulations to you on completion of a successful stint with the government. I take this opportunity to thank Dr. Krishna Kumar Garu and the fraternity of RMC for extending this opportunity to share a few thoughts about Dr. Babji Garu. Unlike most of you here, I have known Anne Garu for a short period
for almost less than a year now. And though the period is short, I think I have understood him and his family deep enough to give away my daughter in marriage to the Korukonda family happily and without any second thoughts. As a professional, I have seen less of Dr. Babji Garu, but I have heard a lot about him. And to encapsulate in 3 words, I have heard that Dr. Babji Garu is a tough teacher, a compassionate doctor, and a able administrator. And on a personal level, I have understood Dr. Babji Garu as a hardworking, self-made, successful person who is just simple, straightforward, no nonsense, humble, generous, helpful. So many wishes from family and friends to Babji sir. Now I request our Vice Principal Dr. Krishna Babu sir to share his few words. Good afternoon, everyone. Respected Principal Sir, today is the last day for him to serve as principal of this college, and he's doing it in a grand way. He started his day by coming to the examination hall where we are conducting the nursing examinations, and from there we went to the Department of Anatomy and Physiology to have a look at how the exam is being conducted. So the last day is also a working day as usual, with a little difference in the sense that this is also a day for him to remember, right? After tomorrow, one of the things that he said was, the first thing that he said in the morning was, I'm still not able to realize that this is my last day in this college. For him, it has become so regular. He has been here for the last two years as an administrator. He has succeeded Dr. R. Mahalakshmi, Professor of Surgery, retired Professor of Surgery. Well, the surprising thing is, when I came into this college, a surgeon was the principal, followed by another surgeon, Dr. Babji, and from tomorrow onwards, another surgeon would be taking over the reins. Quite surprising. Most of the times, the surgeons, they do not find time for administration. And if you look at the training that is given in the medical college, where decision making is an important aspect of life, day-to-day decision making, moment-to-moment decision making is being done. Not many people are happy making decisions. Now, a surgeon is forced to make decisions from moment to moment, and he has no hassles because he is based on the situation that is there in the theater or in the OPD. He makes a decision based on what is being seen. Now, doing an administration, which also involves decision making, is a totally different ball game. It's totally different. Not many people are happy doing this job. And doing it without hurting people is again something very unusual. I think most of, if you have seen the people who have talked about Dr. Babji before, not many people seem to have been hurt because of his administration. One of the tenets of his administration is, if you can do something good, do it. It is as simple as that.
If you can enable a person to move forward, enable that person to move forward. And if a situation arises where he cannot do something for that person, he would raise his hand simply and say that I am unable to do this for you. I cannot help it. The rules and regulations do not allow me to proceed any further. If there is an alternative to a situation, definitely we'll look into that alternative. If it is just a question of forwarding a document, a representation, he'll never say no. Whether that representation is genuine, can be done, cannot be done is a different question. If it has to be forwarded, he'll forward it to the top. That is another thing. Now, if you look at the life of a person, there are different tenets to it. Dr. Babji has been my senior at Andhra Medical College. Okay, probably 2-3 years senior to me. Of course, the Babji that I have seen as a student, Babji that I have seen as a postgraduate, because he did his surgery here at RMC. He was there in neurosurgery. And of course, the Babji that I have seen as a principal of this college are totally different. It's a range of changes that have taken place. Okay? A beautiful change has occurred right from his student days till he has become the principal and is retiring from service. A beautiful change for the good of this college, for the good of the state. That I can say without any hesitation that he has put in his best foot forward. Okay, and he has simple things, simple way of enjoying. Loves appreciation, of course, takes advice. If there are certain issues where an advice has to be taken, he doesn't hesitate to ask opinions. Opinions from the AD, opinions from the vice principals, opinions from the heads of the departments before taking a decision. But at the same time, it doesn't mean that he goes only on the other's opinion. If the situation is needed for him to take a solo decision, he doesn't hesitate. One other aspect, at least from whatever I've observed, he has a happy family life. That is one thing I can say. I think the credit goes to Mrs. Babji for that, and of course to his children. The other thing is the spiritual aspect of life, I think, which has helped him in the last, say, 10 years or 15 years. 10 to 15 years, which has molded him. He believes in the Buddhist way of life. And if you take a peek into the Buddhist way of life, there are certain guidelines which helps you to conduct yourself in a reasonable way. Madhyasthanga veltava margam, no extremes. It's always in the middle part that you have to travel, where you don't hurt yourself as well as you don't hurt the other person. And he has been doing that, and that is quite visible whenever we have an interaction with him. And the latest addition is the Buddha statue that has been placed in the college, and that has really enhanced the ambience of this college. He has been responsible for placing the Ambedkar statue here, and he has also been responsible for placing the Buddha statue in the college premises. You can have a look at the Buddha statue. It's quite a pleasant place. Early in the morning around 6:30, evening 5:30 to 6:30. I think that's a beautiful place to sit and relax, and maybe you can have a good chat with your friends. I wish, sir, that he has a wonderful, meaningful, happy, healthy, and peaceful retirement life. Thank you very much, sir. You have touched lots of people here in this college as well as in the state. Thank you very much.
Thank you, Krishna Babu sir. Now I request Dr. Mahalakshmi Madam, former principal, to share her views. Good morning, everyone. President of today's function, APGDA President, Dr. Prasad, and Secretary, Dr. Prasanna, AD Srinivas Kumar, and the coming Principal, Dr. Y. Nageshwara Garu, Professor and HOD of Orthopedics, and our former DME and our senior in Andhra Medical College in undergraduation, and my classmate, my close friend, and the principal of Rangaraya Medical College and former DME of AP State, and Mrs. Bhanumati Garu, who is responsible for all the support and the success of my classmate Babji Garu. And the faculty members, students, and ladies and gentlemen, and press and electronic media, very good morning to all of you. Today, we all assemble here to say farewell to Dr. Babji Garu. He is always proactive, and he is a positive man, and he is a great humanitarian. We were classmates from 1975 onwards for the last more than 40 years. And in Department of General Surgery, we joined as assistant professors in 1988. And from then, we were working together as assistant professors, associate professor, professor, as vice principal and principal, and as DME and principal of this great institute, Rangaraya Medical College. To say about Babji Garu, from the department, he is the first man to attend all the CMEs and workshops. Always he used to say to us, I am the first person to enter the hall. Then he used to call everybody for the workshop or CME. And as DME, when I was working as principal of this college, we did lot of things with the help of both DMEs. I am happy and I am lucky to have both DMEs on this stage today. And Subbarao Garu, he is also very soft and gentle. And Subbarao Garu and Babji Garu, he helped this institute in many ways. To say, to get MCA recognition of 150 seats to 200 and then increase of seats to 250, they are responsible. And for recognition of the neurosurgery, MCH, Babji Garu was the DMA, I was the principal. In November, we had MCA inspection. And that MCA inspection, we need some faculty. For that, Babji Garu, he tried his level best to convert to reader posts, which were not functioning for the last 11 years. Those 3 reader posts were converted to associate professor posts so that to get the recognition of the super specialty seats, that is MCH neurosurgery. And he took lot of strain and used to go to the finance department every day and he could succeed that. That is why we got the recognition of MCH neurosurgery for the Rangaraya Medical College. I remember for that, from November to February, I didn't have sleep and then didn't allow him to sleep also. Every day I used to call him, what about that reader post conversion to associate surgery, associate professor. So in neonatology also, Rangaraya Medical College is the first college in combined AP state to get DM neonatology. Dr. Vikram Kumar Garu, when he was the professor and HOD of pediatrics, we could get the neonatology DM. For that recognition, Babji Garu tried his level best. He convinced the then principal secretary, Poonam Malkonde Garu, to get the DM neonatology unit sanctioning and so that we could get the recognition of the DM neonatology.
and another is radiology recognition. We got the radiology postgraduate seats in 1978 to Rangaraya Medical College. But because of the lack of faculty and some facilities in the hospital and college, we could not get recognition till 2019. Babji Gari took interest, and Seema Madan, who was the MCA PG section, she was the working there, and she could, Babji Gari, he requested her to get that file, which was not found in the MCA, and he tried his level best for the recognition of radiology. And after that, they asked for DSA plant. The DSA, we are having CT scan and MRI. But when coming to the recognition point in the last 2 years, they asked for DSA, MCA. But DSA plant costs about more than 2 crores. And at every time, only one fellow only used to come for the DSA plant. Then at that time, Babji Gari, he tried his level best to get the DSA plant, to get the recognition of radiology. So with the help of Babji Garu, as DME, and Dr. Subbarao Garu, DSA, thank you Subbarao Garu for sanctioning DSA plant to our institute to get the MCA recognition for radiology. So we are having these soft-spoken and hard-working and sincere DMEs on the stage. With the help of both DMEs, we were able to get the recognition of these post-radiation and super specialty seats. And as principal, Babji Garu, he improved the institute very much, and he is very gentle man, and he is soft-spoken, and he always helps the everybody. Whoever comes for help or advice, he always gives proper advice. He never hurts anybody. Always he tries to help the people. He is a role model for all the younger generation. I request all the faculty members and the students to strive hard for the development of the institute. And our coming principal, Dr. Y. Nageswarao Garu, is also very gentle and soft-spoken. And to say about Nageswarao Garu, as I was the principal, he did many inquiries, and he helped me a lot in the administration that I can never forget in my life, sir. Thank you very much, sir. In the able guidance of our coming principal, Dr. Y. Nageswarao Garu, we expect lot of development and prosperity of the institute. I thank the APGADA members for giving me the opportunity. Another thing I want to tell is ADV Srinivas Kumar, he is the additional director of our institute. Always he helped the administration in all the developmental activities. Whenever we have to do any other activity, suppose if anything to be done in any department, we used to go personally and visit the department and fulfilling that work in the department. And Spurgeon also, he is the physical director of the Rangaraya Medical College. He is student friendly, and in every function he takes the active part. And the other ministerial staff, the Krishna Kumar and other ministerial staff are all very dynamic and helpful to the institute. And coming to our vice principal Garu, Krishna Babu Garu, he is a dynamic vice principal in all the academic activities. He is the first person to give suggestion and for the development of the institute. I thank the APGDA members for giving me the opportunity. Thank you very much. So, thank you, Dr. Mahalakshmi Madam, today's special guest. She made us all happy for sparing her valuable time. Now I request Mrs. Suguna, Nursing College Principal, BSc Nursing College Principal.
అయిపోయాక. Thank you, sir. Dr. Prasad Garu. Respected dignitaries on the dais, the reason for today's gathering, Dr. K. Babji Garu and Mrs. Babji Garu, and ex-DMA Sir Subbarao Garu, and ex-principal Dr. Mahalakshmi ma'am, and coming principal Dr. Y. Nageshwarrao Garu, AP Junior Doctors Association Secretary Prasanna Kumar Garu, Assistant Director Srinivas Kumar Garu, and others on the dais, and dignitaries of the dais, a very good afternoon to one and all. Today I am happy to congratulate our beloved sir on his peaceful retirement. So with the mixed feelings, both happy and sorrow. On behalf of our BSc Nursing College, I stand here. Without our Babji sir and the team, so principal, ex-principal ma'am Mahalakshmi Garu, Dr. Babji Garu, and Dr. Raghavendra Rao sir, and AD Srinivas Kumar Garu. Without them, there is no BSc Nursing College. During the year 2016, we have first applied for the BSc Nursing College, but the application was rejected due to various reasons. And during the year 2017, Sir Subbarao Garu sir ki konచెం recommend చేసి సో అప్లికేషన్ ముందుకి మూవ్ అవ్వడానికి సార్ ఎంతో హెల్ప్ చేశారు. ఈ 4 pillars, without their support, guidance and the encouragement, the college is not there. BSc Nursing College రావడానికి సార్ని ప్రత్యేకించి అభినందించడానికి కానీ సార్ని ప్రత్యేకించి మరి ఆయన్ని నేను ఒక యుగ పురుషుడు అంటాను. ఎందుకంటే ఈ కాలేజ్కి, మెడికల్ కాలేజ్కి 63 సంవత్సరాలు, మన సార్కి కూడా 63 సంవత్సరాలు. ఈ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుండి అంటే ఎంతగా పీస్ఫుల్గా, స్లోగా ఏ విషయాన్ని సార్ దగ్గరికి, ఏ ప్రాబ్లంతో తీసుకెళ్ళినా కానీ ముందు సొల్యూషన్ చెప్పమంటారు సార్. ఓన్లీ ప్రాబ్లంతో నా దగ్గరికి రావద్దు, దాన్ని ఎట్లా సెటిల్ చేయాలి, ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ఆ సొల్యూషన్ కూడా చెప్పండి అని అంటారు. అది చాలా నచ్చింది నాకు. అండ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ సేయింగ్స్, ఐ విల్ ట్రై అనొద్దు, ఐ విల్ డూ ఇట్. సో సార్ మోటో అది. ఇట్స్ నాట్ ఐ విల్ ట్రై, నాట్ ఐ విల్ ట్రై, బట్ ఐ విల్ డూ ఇట్. సో ఈ విధంగా మా కాలేజ్ని, ఎందుకంటే స్టిల్ దెర్ ఇస్ నో బిల్డింగ్, దెర్ వాజ్ నథింగ్ ఎక్సెప్ట్ ద గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ దీస్ 4 pillars, దెర్ వాజ్ నథింగ్. సో అట్లాంటి టైంలో మాకు అకామిడేషన్ ఇచ్చి, తర్వాత నో బడ్జెట్ కూడా సరదాగా అనేవారు. ఏదైనా సార్ ఇలాగుందంటే మీ తీయండి మీ డబ్బులు అని అంటూనే వెనకాల పేపర్స్ మూవ్ చేసి, సైన్ చేసి అన్ని యాంగిల్స్లోనే సపోర్ట్ చేశారండి. మరి ఈ 4 మెంబర్స్ని కూడా మా కాలేజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ అవర్ BSc Nursing College 4 years కంప్లీట్ చేసుకుని, దే హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ దైర్ training period for 4 years, and they are going to be relieved this month of March. So we are very happy. ఎందుకంటే BSc Nursing College మెడికల్ కాలేజ్కి అటాచ్డ్గా అన్ని చోట్ల ఉంది, కానీ ఓల్డెస్ట్ కాలేజ్, సో ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్కి లేదు. మరి ఆ అవసరాన్ని గుర్తించి మరి ఇక్కడ మాకు ఎట్లా అంటే సారు 2 కొండలు మాకు అండగా నిలబడ్డాయండి. ఐ యూస్ టు సే ఆల్వేస్, ఒకళ్ళు మానుకొండ, ఇంకొకళ్ళు కోరుకొండ. ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఒక లక్ష్మిని, ఒక సంపదని మాకు మధ్యలో పెట్టి సో సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ చేయడానికి మరి ఈ 2 కొండల సపోర్ట్ ఇప్పటి వరకు ఉంది. కానీ ముందు కూడా మీ మోటో తోటి, మీ స్పిరిట్ తోటి సబ్సీక్వెంట్ టాస్క్స్ అన్నీ కూడా మరి తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు ఫీల్ చేస్తారని, ఎందుకంటే బిల్డింగ్ లేదు, ల్యాండ్ లేదు, ఇట్లాంటి విషయాల్లో అన్నీ హెల్ప్ చేస్తారని. సార్ దగ్గర నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఒక ప్రిన్సిపల్స్, అంటే ఒక డిసిప్లిన్ నేర్చుకున్నాము.
మా స్టూడెంట్స్ చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తారు ఏదైనా, కానీ సార్ విషయంలో ఏదైనా చేయాలంటే మొత్తం బాడీ దగ్గర పెట్టుకొని చెప్పాలి. చాలా శ్రద్ధగా మేము వెతికి సాంగ్ కానీ, ఎందుకంటే అదొక డిసిప్లైన్ని నాకు నేర్పించింది ఆ విషయంలోని. ఎలా పడితే అట్లా చేయడానికి లేకుండా, అంటే ఆయన ఏమీ కమాండ్ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు, ఆయనకి నచ్చదు అంతే, కానీ నచ్చేటట్టుగా చెయ్యాలి. ఎలాగని కొంచెం శ్రద్ధగా ఆలోచించి కాస్ట్యూమ్స్ ఏంటి, ఆ మ్యూజిక్ ఏంటి, మరి సార్కి నచ్చిందనే 100% అనుకుంటున్నాము. ఒకవేళ ఏదైనా పొరపాట్లు ఉంటే సార్ క్షమించండి. మేము అనేక విషయాల్లో వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పెట్టాం సార్. ఈ పరిస్థితులు అంటే మాకు కొన్ని అవసరాలను బట్టి కొంచెం డిస్టర్బ్ చేయాల్సి వచ్చేది, కానీ సార్ ఎప్పుడు కూడా మమ్మల్ని స్కూల్ చేయకుండా చక్కగా మా పనులన్నీ చేసినందుకు సార్ని అభినందిస్తూ, సార్ may God bless you, sir, may God bless you both on your peaceful retirement, fruitful, hopeful, prayerful, powerful retirement. All the best, sir. Thank you, Mrs. Siguna. She gave very emotional touch for the entire function now. So now I request Mr. Ajay Kumar Bhavagaru, sister's husband, family members. Followed by Prasad Garu, Bhavagaru, and Dr. Soumya. 3 members, family members will speak. సభని అలంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే బికాస్ పేర్లు నాకు వారి యొక్క ర్యాంకులు కానీ పేర్లు కానీ తెలియవు కాబట్టి డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు. అలాగే రిటైర్ కాబోతున్నటువంటి బాబ్జీ గారు, మా సిస్టర్ అయినటువంటి డాక్టర్ భానుమతి గారు, వీరికి ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంతవరకు డిపార్ట్మెంటల్గా అందరూ కూడా డిపార్ట్మెంట్లో ఏం జరిగింది అనేటువంటిది ప్రిన్సిపాల్ గారు, డైరెక్టర్ గారు, ఇంకా రకరకాల వ్యక్తులంతా కూడా మాట్లాడారు. అయితే ఫ్యామిలీ పరంగా మాట్లాడాలన్నారు కాబట్టి నేను ఆ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ పోకుండా మా ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాల్ని జస్ట్ మేము ముందుంచుదామని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చాను అన్నమాట. బాబ్జీ గారు సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు, ఆయన చాలా అసాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి. తల్లిదండ్రులు చూసేటువంటి పరిస్థితి మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం ఎలా ఉందో. ఏ విధంగా తల్లిదండ్రుల్ని బిడ్డలు చూస్తున్నారో మనం ప్రత్యేకంగా ఎన్నో ఇన్సిడెంట్లు చూస్తున్నాం ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా, ముఖ్యంగా మన ఏరియాలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు. మరి బాబ్జీ గారు, వారి మిస్సెస్ భానుమతి గారు ఇద్దరు కూడా మా మామయ్య గారు అనేటువంటి, బికాజ్ ఎందుకంటే నేను బాబ్జీ గారికి బావగారిని. మా మామయ్య గారు కోరుకొండ సుబ్బారావు గారు, మా అత్తమ్మ గారు కోరుకొండ సత్యనారాయణమ్మ గారు. వీరిరువురు కూడా చాలా అనారోగ్యానికి గురయ్యారు రాష్ట్ర చివరి రోజుల్లో. వారికి సేవ చేయటం అంటే మరి నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం అది. ఇప్పుడు రోజులు ఎలా ఉన్నాయంటే ఎక్కడో పెట్టేసి ఆశ్రమంలో పెట్టి అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టి వారి యొక్క బాధ్యతను చూసేటువంటి ఈ రోజుల్లో మరి బాబ్జీ గారు, భానుమతి గారు నిజంగా వారు చేసినటువంటి సేవలు అమోఘం. మొదలుగా మా మామయ్య గారు కోరుకొండ సుబ్బారావు గారు, ఆయన ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి. ఏంటంటే ఒక టీచరు, స్కూల్ టీచరు. అటువంటి చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ
మరి బిడ్డల్ని ఎంత ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు అంటే డాక్టర్ బాబ్జీ గారి పరిస్థితి ఇక్కడ మీరు అందరూ చూస్తున్నారని వేరే చెప్పక్కర్లా. దాంట్లో ఇంకొక ఇందాక మాట్లాడినటువంటి బాలకృష్ణ గారు ఆయన జనరల్ మేనేజర్ ఆఫ్ హెచ్ఐఎల్ ఆ స్థాయికి ఎదిగి వెళ్ళారంటే ఆయన గొప్పతనం మామయ్య గారి యొక్క ఆయన కృషి, ఆయన పట్టుదల, బిడ్డల్ని పైకి తీసుకున్నటువంటి ఆ పట్టుదల ఎంతదో ఎటువంటిదో మనం ఊహించుకోవచ్చు. చివరి రోజుల్లో పరిస్థితులు దారుణంగా మారినప్పుడు అందరూ చాలా చోట ఎక్కడో ఒకరు బెంగళూరులోనూ, ఒకళ్ళు ఎక్కడో విశాఖపట్నంలో, ఒకళ్ళు ఎక్కడో రాజమండ్రిలో, ఇంకెక్కడ అక్కడక్కడ ఉన్నటువంటి బిడ్డలంతా కూడా వేరు ప్రాంతాల్లో ఉంటే మరి ఇద్దరిని అత్తయ్యని మామయ్యని మా సిస్టర్ అయినటువంటి భానుమతి గారు, బావగారు అయినటువంటి బాబ్జీ గారు ఎంత సేవ చేశారో అది నేను చెప్పలేను, ఇంకా మాటలో చెప్పడానికి వీలు కానిటువంటిది అనమాట. అది అటువంటి సేవ లాస్ట్ డేస్లో వారికి చేసిన సేవ అంత గొప్ప సేవ ఆయన పబ్లిక్కి ఎలాగో చేస్తున్నారు. యాజ్ ఎ డాక్టర్గా ఈజ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ టు ది పబ్లిక్. అట్ ది సేమ్ టైం మా సొసైటీలో మా కుటుంబాల్లో ఉండేటువంటి కుటుంబాలను కూడా ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అత్తగారిని మా అత్తగారిని, మా మామగారిని చివరి రోజుల్లో చూసి వాళ్ళు లేవలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి సర్వీస్ చేశారో వాళ్ళు, అది నేను ఇంక మాటలు చెప్పక్కర్లా. అంత సర్వీస్ వారు చేశారు తల్లిదండ్రులకి. ఇక మా విషయానికి వస్తే నా పర్సనల్గానే ఒకనొక టైంలో నేను ఒక అనారోగ్యానికి గురయ్యాను. 20 years బ్యాకే. అది మెడికల్ లైన్లో ఉన్న వారికి బాగా తెలుస్తుంది. నాకు చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే ఆయనకి వెంటనే ఫోన్ చేస్తే కాకినాడ నుంచి ఇమీడియట్గా బయలుదేరి వచ్చేసి రాజమండ్రి వచ్చేసి నన్ను రాజమండ్రి తీసుకొచ్చి కాకినాడ తీసుకొచ్చేసి ఇంటి దగ్గరే పెట్టుకుని 2 months ఇంట్లో పెట్టుకుని బాబ్జీ గారు, భానుమతి గారు ఇద్దరు కూడా సర్వీస్ చేసి ఎంతో నాకు మెడికల్ సర్వీస్ చేసి నాకు ఆ జబ్బు నుంచి ఇబ్బంది నుంచి బయట పెట్టారన్నమాట. అదేవిధంగా చాలా సమస్యలు మాలో చాలామందికి చాలా సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమైనప్పుడు కూడా వారు ఏ క్షణాన్ని ఎవరికి ఏం జరుగుతుందనేటువంటిది ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించి తెలుసుకుని వారు దానికి అటెండ్ అయ్యి వారు ఆ కార్యక్రమాల నుంచి, ఆ బాధల నుంచి విముక్తులు చేసేటువంటి మహానుభావులు వాళ్ళిద్దరు అన్నమాట. అట్లా నా భార్య కూడా పర్సనల్గా ఆయన చేసినటువంటి వారిద్దరు చేసినటువంటి సేవలు, వైద్య సేవలు ముఖ్యంగా అవి చాలా ప్రశంసనీయమైనటువంటి విషయాలు. అవి నిన్నగా మనం రీసెంట్గా కూడా మా కాకినాడ వైజాగ్లో ఉన్నటువంటి మా వదిన గారు అంటే బాబ్జీ గారు సిస్టర్స్లో ఒక సిస్టర్ అన్నమాట. చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి సిస్టర్ని ఆయన వైజాగ్కి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి 2 నెలలు ఇక్కడ దగ్గర పెట్టుకుని బాగు చేసి పంపించారు. అట్లా అంత గొప్ప మనసు నిజంగా భగవంతుడు ఆయనకి కల్పించారన్నమాట. ఆయన చేయగలుగుతున్నారు అంటే ప్రక్కన ఉన్నటువంటి మా సిస్టర్ కూడా అదే డాక్టర్ భానుమతి గారు కూడా ఎంతో కోఆపరేట్ చేసి ఎవరు వచ్చినప్పుడు కూడా సొంత ఇంట్లో మనుషులే చూసి మాకు సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగా ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎంక్వైరీ చేసుకుంటూ ఫోన్ చేస్తూ ఎలా ఉన్నారు మీరు, కాకినాడ ఇంటికి వచ్చేయకూడదు, ఇక్కడికి రాజమండ్రి వదిలిపెట్టి కాకినాడ ఎందుకు రాకూడదు, ఇక్కడ ఉంటే ఎందుకంటే బికాజ్ ఏదైనా సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఏం జరిగింది అనుకోండి ఇంటి ఇమీడియట్గా ఆయన అటెండ్ అవుతారనమాట. అలాగే దూర ప్రాంతాల్లో ఉంటే కష్టం కాబట్టి మీరు కాకినాడ ఎందుకు వచ్చేయకూడదని చెప్పేసి మమ్మల్ని ప్రెజరైజ్ చేస్తున్నారు ఆయన, కాకినాడ వచ్చేయాలని చెప్పేసి. నన్నే కాదు అదేవిధంగా మా బ్రదర్లాస్ ఇంకా ఇతర బ్రదర్లాస్ని మా సిస్టర్ ఇతర వదిన గారిని అందరినీ కూడా ఆ విధంగా ప్రెజరైజ్ చేస్తున్నారు ఆయన. అది ఫ్యామిలీ పరంగా చేస్తున్నటువంటి సేవను గురించి చెప్పడానికే వచ్చాను. అది ప్రభుత్వ పరంగా ఆయన సేవలు అమోఘమైన సేవలు చేశారు. అవన్నీ కూడా మన పెద్దలంతా కూడా చెప్పారు.
పోతే ఫ్యామిలీ గురించి మాత్రం అంత శ్రద్ధ తీసుకునేటువంటి డాక్టర్ గారు మా కుటుంబంలో మాకు లభించారంటే అది ఎంత దృష్టమో అది వేరే చెప్పక్కర్లే. సో అటువంటి డాక్టర్ గారు ఈ రోజుని మరి రిటైర్ అవ్వబోతున్నారు. అదే బాధ అనిపిస్తుంది. అఫ్కోర్స్ బాధ అంటే తప్పదు, ఎప్పటికైనా మనం రిటైర్ అవ్వాలి. ఫ్యామిలీలో కూడా పిల్లల్ని ఉన్నది 2 పిల్లలు, బాబులు 2, ఇద్దరిని కూడా బాగా తీర్చిదిద్దారు ఆయన. ఇటు ప్రజాసేవ చేస్తూ, ఇటు మా యోగక్షేమాలు చూస్తూ, పిల్లల్ని చదువులు మాత్రం ఏమాత్రం కూడా వెనకంజ వేయకుండా పెద్దబాబునేమో ఆయన స్థాయికి తీసుకెళ్ళి, అంటే ఎంఎస్ ఎంసీహెచ్, ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ చేయించి, ఎంసీహెచ్ న్యూరో సర్జరీ చేయించి, ఆయన ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించి అది ఉన్నత స్థాయిలో తీసుకొచ్చారు ఆయన్ని. ఇంకా రెండో కుమారుడు ఆయన దాదాపుగా భారతదేశంలో ఉన్నత శిఖరాలకే ఎగిరాడు ఆయన. ఐపీఎస్, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, అది మనకు తెలుసు. రీసెంట్గా కూడా ఆయనకి వివాహం అవటం అది అందరూ చూసాము. చాలా ఘనమైన వివాహం చేశారు ఆయన. ఆ విధంగా పిల్లల్ని, ఫ్యామిలీని చక్కగా తీర్చిదిద్దారు. సో ఈ సందర్భంగా నేను ఫ్యామిలీ విషయంలో కూడా ఆయన ఎక్కడ కూడా మమ్మల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయట్లేదు, ఎంతవరకు చూడాలో మ్యాక్సిమం అంతవరకు చూస్తున్నారు అని చెప్పడానికి నేను ఏమాత్రం కూడా సంకోచించట్లే. సమయం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి, ఇంకెతరులు కూడా మాట్లాడాలి కాబట్టి, ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం నాకు బాగుండదు కాబట్టి నేను దాదాపుగా ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నటువంటి మా బావగారు అండ్ మా సిస్టరు భానుమతి గారు, డాక్టర్ భానుమతి గారు, డాక్టర్ బాబ్జీ గారికి ఇద్దరికి కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, వారు మంచి ఆరోగ్యంగా ఐశ్వర్యంతో తొలతోగాలని చెప్పేసి, భవిష్యత్తులో ఇంకా బాగా ముందుకు పైకి వెళ్ళాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నానండి. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకో బావగారు ప్రసాద్ గారు వచ్చి కూడా 2 minutes కొంచెం మాట్లాడవలసింది. సభకు నమస్కారం అండి. నా పేరు జీబీఎస్సి ప్రసాద్. మా బావగారైన బాబ్జీ గారు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆయన ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా చూస్తూ ఆయన ఎంత క్రమశిక్షణగా ఉండేవారంటే మాకే చాలా ఆనందం అనిపించేది అనమాట. ఎప్పుడు చూసినా ఎప్పుడు చిరునవ్వే, ఎప్పుడు కానీ కోపం కానీ ఏది ఉండేది కాదు. ఇంకా మా సిస్టర్లో ఇంకా కోపం అది ఉండేది, ఇంకా టెన్షన్ పడుతుంటుంది మా సిస్టర్. బట్ బావగారు ఎప్పుడు కూడా టెన్షన్ పడలేదు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా అదే చిరునవ్వు, అదే డెడికేషన్, వర్క్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవారో. ఆయన ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ, ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే నవ్వే. ఆయనకి ఆఫీస్ అంటే ఒక వర్షిప్ లాగా ఉండేది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ యునిక్. ఒక వ్యక్తిలో ఇంత మంచి ప్రవర్తన, ఇంత మంచి డిసిప్లిన్ నేను ఎక్కడ గమనించలే. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఇంజనీర్, బట్ ఆయనలాగా నేను ఎప్పుడు పనిచేయలే. ఎప్పుడో ఏదో ఒక సరదా ఇది చేసుకుంటూ చేశాను తప్ప ఆయనలాగా డెడికేషన్గా మేము వర్క్ చేయలే. అది మాకు మా గంటా ఫ్యామిలీకి ఆయన ఒక శ్రీరామ రక్ష. ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో మా ఫాదర్ని, తర్వాత మా మదర్ని కూడా ఫ్యామిలీ లాగా చూశారు. ఒక 2-3 years కూడా ఆయన ఇంట్లో పెట్టుకొని చాలా
హ్యాపీగా చూశారన్నమాట. ఆయన 98 ఇయర్స్ బతికారంటే అది బావగారు చెల్లి వల్లే. సో ఆయనకు మేము ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాం. ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ సార్. అదే బావగారు ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే చిరునవ్వుతో ఉండాలని, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఎంతో ఉన్నతమైన స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. అది కూడా మేము ఎంతో ఆనందిస్తాం. అది మా కుటుంబం తరపున ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అలాగే అక్క, ఆ చెల్లి, బావగారు కూడా ఎప్పుడు ఇలాగే సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉండాలని, ఇంకా రోగులకి స్టూడెంట్స్కి మీ సహాయం సహకారాలు ఎప్పుడూ అందిస్తారని సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రసాద్ గారు. డాక్టర్ సౌమ్య 2 minutes చెప్పాలి. బ్రదర్ డాక్టర్ తెన్న సౌమ్య, డాక్టర్ సౌమ్య. Respected dignitaries on the dais and everybody who has come here, a very good afternoon. So everybody has spoken how he's my babai, so my father's brother, younger brother. He's the youngest of the lot. So 8 members lo andarkanna chinnavaru, but he is the most responsible person for the entire family. So if anybody gets any problem, first call goes to babai. So he responds to everybody, he gives suggestions, he gives advice and everything. As Mahalakshmi Madam told, the best word that suits him is a humanitarian, the best humanitarian. And we are lucky, very lucky to have him in our lives. Thank you, Babai, thank you, Auntie. And as everybody has mentioned about administration, family, everything has been done. I would like to say something about him being a very good teacher. So he is my first teacher in MBBS, in my medical school. So he is the one who taught me how to wear a glove. He is the one who inspired me to become a surgeon. And today I'm a consultant surgical oncologist. He has played a major role in what I have evolved today, and I'm very grateful to you. Thank you so much. And we throughout our endless discussions every day, we used to sit in Lifeline, we used to discuss surgery. He used to make surgery so simple that I always felt this is the most easiest subject in the whole of MBBS. So that's how I went into surgery probably. So we used to enjoy a lot of those discussions, and through all those discussions I used to see so many postcards laying on his table from students who have sent thank you messages for sending them money, books and all from all over AP. So that is one side of him that nobody knows. He has been helping so many students across the state for so many years. That was in 2000 where I have seen him doing that. He has been doing that since so many years back then also. So, and what else can I say about him? Already everybody has said best human, humble, most punctual, most disciplined. And for our family, though he's the youngest, he's probably the eldest in the responsibility. He and auntie, they have taken care of everybody in the family. Whoever has any medical problem, he is the first one to be reached out, and he takes them with his open arms. With auntie also takes them with their open arms and takes care of them until they are completely cured. And he has made surgery simple for so many of our students. So all of our postgraduates who have been his students are also very much humble and blessed to be his students. Thank you so much, Babai. Thank you so much, sir. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ రామారావు గారు జస్ట్ 2 minutesలో క్లోజ్ చేయాలి సార్, తర్వాత గెస్టులు మాట్లాడతారు. On the eve of superannuation felicitation function of Dr. Babji sir, who has rendered his valuable services as head of the institution, director of medical education, superintendent, principal, and whatnot. I want to tell many things, but because of the passage of time,
I take only 2 minutes. Of course, all of you know very well, is a blend of many virtuous qualities of head and heart. Especially a doctor profession is highly respected profession in the society. Of course, teaching is the noblest profession of all the professions, but doctors are both teachers in teaching and also in practice. That means as surgery. Only we teach only theory, but as doctors, you do both theory and practice. All the galaxy of the doctors on the days and all the galaxy of the doctors and the students, medical fraternity. I want to tell you one thing. Long back, some 23 years ago, he performed an operation to a patient in Anapatti. In Anapatti area, during Sankranti festival, they conducted Virulama Jatara. In that Jatara, one patient got that injury because of the crackers. That cracker went inside from the neck to this side, had brain. He conducted the operation so successfully. So when I was working in Hanapati, the people used to tell me, such a great doctor in those days, 2.5 decades ago, he conducted that operation. Still people remember it. As a human being, a successful doctor for the last 3.5 decades in this profession. As a father, he is a successful father. And as a doctor, is a successful doctor, as also a good humanitarian and a good humanist. So I can say he is a complete man. For his success, Madam Dr. Bhanumati Madam always encourages him to do anything. He used to share many things in the morning time. There are many things about his life. When he, that the success hailed from a remote area in ordinary family rose to the high level because of dint of his hard work. I wish him a happy, healthy, successful retirement life, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you for friends and family members of Dr. Babji, sir. Now I request former DME, sir, Dr. Subbarao, to share his experience with Babji, sir. Thank you. At the outset, I thank the AP GDA and also the Ministerial Staff Association for not only allowing me to participate, being a retired employee, and at the same time giving the prime chance to talk about Professor Babji. So now I am feeling why I didn't retire at KAKINADA. So the affection shown by all these people is really unbelievable. So generally during a retirement function, everybody, actually Principal Nursing College also said, we have mixed feelings. At one time we are losing one eminent professor, and other time it is good for him like that. But I proudly say, I am very happy actually.
he being retiring today, because it is actually not, somebody said superannuation, this, that. Don't worry, just to change the spelling of retiring. Retreading, he will retread like our tires, you know. So actually he is getting more closer to me from tomorrow. He can spare some time. Otherwise, whenever I phone him, he will be busy, but at the same time he used to scold me. Why I have to phone you always, like that. So from tomorrow I hope that won't happen. So really I congratulate Professor Babji for his successful and blemishless, that is more important, career of spanning nearly 36 years in government service, which is really a remarkable feat. Congratulate Babji. So Professor Babji and myself, we have this game of hide and seek. Actually, when one of the speaker said, Mahalakshmi only, he is our senior, myself. So he was looking at me. So I too wanted to tell that we were playing hide and seek. So I was his senior in UG, while in PG he was my senior. Similarly in service also, horizontally he is senior, vertically I am senior. But to his credit, he always treated me as an elder brother. That is more important for me. So during our close association, we used to go to so many conferences, which our Professor Mahalakshmi has also told. So many conferences, MCA inspections, we used to stay together. And that helped us to strengthen the bond further. And that is the actual reason why we both took the decision to go to DME office also. We have gone together and came out together. So in the DME office also it is very memorable. Thank you, Babji, for giving that memorable and joyous period, because that is, I still don't remember, no, don't forget those days. And briefly, one of our Deputy Director, Professor Dr. Rajiv also touched upon that those days. Those days, we were working in tandem, always. I used to take his opinion and suggestion, he used to take mine. And one thing we ensured is, in between us, nobody should stand, because that should not make us envious of each other. And I can proudly say that period is the golden period, not only for us, even for the Department of Medical Education. Thank you for that. And see, he is an excellent planner. So he used to get, even just 3 days back also, he gave me one idea to be implemented in my college at Visakhapatnam. So always schemes, things, and that is the reason why during our time we could implement so many government welfare programs like say Talli Bidda Express, RFID, Mahaprasthanam, dialysis,
radiation, that is advanced radiation, radiological services, all those things used to help me in most of the planning. And coming to our faculty, the much awaited promotions, recruitment, and the best of all is the career advancement scheme, which was a dream for all of us that we could achieve because of single person, that is Dr. Babji. And another feather in, I will say, our cap, because I should be selfish, that's why. Otherwise, I should say only Babji. Another feather is this conversion of some of the posts. Actually, you don't believe. Visakhapatnam has no post of principal. So, we have tried our level best, and then after my retirement, I could see my dream of some 8 posts are converted, and then all the additional director posts are created in places wherever there was no such post. So during that period, we used to work like a team, and our staff used to say, "You both are there, sir, why we should work? You are doing our work also." Because at 9 o'clock we used to go to the office and only return at 9 p.m. only to our rooms. That was the extent of our work we used to do, and no doubt that we earned laurels because of that hard work. So we used to enjoy those days, going to the evenings, as somebody said, walking, which is a favorite pastime of Professor Babji. All those things we cherish, and we daily, still we are, though I retired long back, 2 years back, still we daily we are in touch, not only to exchange pleasantries, also to seek other person's advice also. We are continuing that, and we will continue that also. Actually, I invited him to join our college at Visakhapatnam, but I think it is practically may not be possible for him. But one thing I take is he should assure me and promise me is he should come at least once in a month, because as Dr. Soumya said, he is one of the best teachers of not only UG but mainly PG. And I used his so many presentations also for my lectures. So you should come and then teach our postgraduate students at least monthly, one PG class we will hold. And if given more time, I will be going on speaking like this, but I know when to stop. So I think I'll stop here. I thank you, the APGDA and this ministerial staff for giving me this great opportunity, because I thought this is the best. Actually, he invited me for another function also, but I thought this is our relationship will be this only. So I thought I should attend. Then I have heard so many people
I thought talking in the last, I'll be able to strike off all the points so that there should be no repetition. But to my pleasant surprise, I didn't strike any point. Actually, I have added few points. That shows the different dimensions of Professor Babji. And I thank family members for nicely elaborating about the personal aspects, which of course I know a bit, but to that extent you are able to tell us all. So thank you. So then lastly, I wish him a happy, and one word he is very fond of, comfortable, contented, healthy, and another word which he is very much attached is peaceful. So post-government service retirement life, and I expect more laurels also to him. One post which I won't tell you, but he is sure to get it. He is there, not far off. I wish him all the success in that post also, and all the best. And one word about Dr. Bhanumati also, being our family friend. Thank you for allowing Professor Babji to be associated with us. Thank you all. Thank you, sir. So now from our faculty side, Dr. Babji Shyam Kumar from Neurosurgery Department wants to say a few things. సభకు నమస్కారం. వేదిక మీద అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు మేడం గారు ఆల్రెడీ మహాలక్ష్మి గారు కానీ మాస్టర్ డిఎంఈ గారు సుబ్బారావు గారు కానీ మాట్లాడిన విషయాల ద్వారా మీకు అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది. ఇక్కడ న్యూరోసర్జరీ డిపార్ట్మెంట్లో అసోసియేట్ పోస్ట్ క్రియేట్ అవ్వడం మాత్రం కారణం సుబ్బారావు గారు ఉండగా మొదలుపెట్టారు ఆ ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్లీ అది సార్ వచ్చేసిన తర్వాత మెటీరియలైజ్ అయ్యింది. సో దాని రిజల్ట్గానే నేను ఇక్కడికి రాగలిగాను. సో అటువంటి ఫ్రూట్ని ఎంజాయ్ చేసిన వాడిని నేను ఇది చెప్పకుండా సభాముఖంగా చెప్పకపోవడం చాలా తప్పు అవుతుందని చెప్పేసి వచ్చాను అనమాట. తర్వాత సార్కి నేను యాక్చువల్లీ న్యూరోసర్జరీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో సార్ నాకంటే 2 years జూనియర్. ఆ బాధ ఆయనకి అర్థమైంది. నాకు ఇంత సఫర్ అవుతున్నారు మన డిపార్ట్మెంట్లో ప్రమోషన్స్ లేక అన్నది ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. కాబట్టి దాన్ని మెటీరియలైజ్ చేసి నాకు ఇక్కడ అది కూడా కాకినాడ అంటే సార్కి ఉన్న ఎఫెక్షన్, అంటే మేడం చెప్పారు ఆల్రెడీ మహాలక్ష్మి మేడం, కాకినాడకు ఉన్న అటాచ్మెంట్ వాళ్ళిద్దరికి ఉన్నటువంటి దీని మీద ఉన్నటువంటి ఎఫెక్షన్ తోటి మాత్రం ఇక్కడ పోస్టులు క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల బెనిఫిట్ అయిన వాడిని అని కాబట్టి అందుకని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు సార్ చుట్టూ తిరుగుతుంటారు, సార్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు, ఏంటి సార్ సంగతి అని. తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆయన వల్ల బెనిఫిట్ పొందాను కాబట్టి దాన్ని అందరూ ఎదుర్కొంటే పబ్లిక్గా ఒప్పుకోవాల్సిన బాధ్యతగా నేను చెప్తున్నాను. నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఏపీజీడీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మిగతా ఎవరైనా ఉంటే విల్ పుట్ దెమ్ ఇన్ ద ఎండ్ డ్యూ టు టైమ్ కన్స్ట్రెంట్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ టుడేస్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ డాక్టర్ బాబ్జీ సార్ టు గివ్ హిస్ టాక్. ఆఫ్టర్ దట్ we will go for felicitations. Good morning, everybody. Lot of people have talked about me, very great words, very good words. Lot of words have been used. I am doubtful whether I really deserve them or not. But anyhow, on the dais, the chief guest of today's function, Dr. Subrao, we call you as chief guest. Okay, he is our guest of honor, and because of him, I have got the top post of medical education. So I admit it is because of Dr. Subrao. And he has talked and what we could do
as DME also has been enlightened. In the morning today, I received a call from Dr. Ponam Malakondaya saying that wishing me a retired life. It was a pleasant surprise, and for me to become DME, Dr. Subrao and Dr. Ponam Malakondaya are responsible. I sincerely thank Dr. Subrao for that effort, and we are, of course, continuously for the last so many years we are sailing together, and we will continue to sail together. And besides Subrao, my better half, and a lot of the speakers have told, my beautiful wife, and without whose efforts I could have been not that successful, and I am thankful to her. And by the side of it, Dr. R. Mahalakshmi, we were associated from 1975. Maybe for 10 years we were not talking each other, because those days girls and boys never used to talk in the medical college. Now, but it was not like that until she joined general surgery PG. We know that we are classmates. Maybe rarely we must have talked, but after joining in the department of surgery, we became very close, and I think she also admits that we are the best friends. We work together as she was the principal and vice principal. Then later I became DME. Then again I became principal. She became superintendent. We were working together, and I am missing Dr. Buddha. I think he must have been busy in the hospital. He should have come and maybe on the way of coming. So I thank, of course, time is very short. A lot of things are there to be talked, but I thank the Mahalakshmi of Rangaraya Medical College and Mahalakshmi of the Department of Surgery for participating in this. And we have the dynamic Siva Prasad, the Doctors Association president. But even before that, any task which is to be done very carefully, as principal, I used to call Siva Prasad, and he never used to say no. Any work, MCA work or activity of students work or faculty work, so Siva Prasad unnadu, Siva Prasad chusukuntadu. And luckily he has become the president of Doctors Association, and he is taking care of MCA work, and I am very happy. He is doing a wonderful job and wonderful conduction of this meeting. And by the side of that, our AD Srinivas Kumar is a very dynamic, young, smart administrator. So I always used to call him a very efficient administrator, very honest. I can proudly tell, and after seeing so many areas in the medical education, I think he is the most honest administrator in the office, and longest administrator in the office, and soon maybe he will be getting transfer, and I wish that he will be elevated to the deputy director post. And of course, Prasanna, he has talked about me, and he was associated with us since a long time, and he is a very nice, very helpful, very good anesthetist, and our association cannot be forgotten. Then coming from that side, Dr. Nageswara, and in the afternoon I will be handing over the principal post to him, and I was surprised when he said he will take up the principal post. When I was DME, we were pestering, and every day he used to call, "Sir, I cannot do superintendent post." And to our surprise, the feedback from the Kakinada and from hospital is he is doing wonderfully well as a superintendent, but he never used to accept that. So somehow, after maybe less than 1 year, we could relieve him, and he has been freed, and he has accepted. Maybe he is thinking that it may be very brief period.
For that purpose only he is accepted, and I wish that he will do very good job as principal. You can definitely enjoy Nagesrao. I am assuring you. Yeah. No. Somebody will also be there to relieve me. Not an issue. But anyhow, thanks for accepting. And he is a very sincere man. Very sincere, very honest. But a little lazy. But that laziness cannot be done in the college. Otherwise, any difficult surgery in Kakinada or East Godavari, Nagesrao will be remembered by all the nursing homes. So that is the capacity of Dr. Nagesrao. And I wish he will take care of the college very efficiently. And by the side of Nagesrao, Krishna Babu, for any activity, very student friendly and faculty friendly, for whatever problem we have in the college, Dr. Saubhagya Lakshmi and Dr. Krishna Babu used to guide me so nicely, and we could do a perfect way of running the college. So coming to my answer to my retirement function, whether you call retirement or superannuation, whatever it is, our service has been today. I'm ending, and before I respond, of course, everybody has talked so nicely about me. Next slide, Amma. So I must thank Dr. B.R. Ambedkar before any of my success. Because of him, maybe I am sure myself and many of us are in this position because of him only, and I convey my sincere respects to Dr. B.R. Ambedkar. Next slide. I am very grateful to my parents. Had he, my father and mother, had he not sent me to the education, to the college, I am the 8th person in my family, and చాలే వీడిని ఇంట్లో ఉంచి చదివిద్దాం, ఇంట్లో రెండు మూడు పశువులు ఏదో చూసుకుంటా ఉంటే సరిపోతుంది అనుకుని ఉండుంటే I could have been there in Sila, 25 kilometers from here, taking care of 2 bullock carts and 2 acres of land, and maybe I may be reading this in the newspaper. And I am very, very thankful to my both parents, and because of them I am here. And next, coming to I must thank my loving, beautiful wife. I have already told, this is the photograph taken in Araku. Soon after my marriage, we went to Araku, and maybe you must appreciate how thin she is and how thin I am. And immediately after marriage, it is in Araku we have taken the photograph, and my credit, lot of my credit will be given to her, and without her support, I could have not attained this stage. And you must appreciate my 2 smart sons, taller than me, taller than my education also. The elder one is Dr. Sri Harsha, is the plastic surgeon now. He is now practicing plastic surgeon in Kakinada, and Siddharth, a computer engineer, and now Gujarat cadre IPS officer. Both of them have elevated my happiness. And by the side of them, you visualize my 2 daughter-in-laws, most beautiful daughter-in-laws. And I do not have daughters. I have only 2 daughter-in-laws. I think, I wish I will take care of them as my daughters. My special affection and love towards my granddaughter Mihira, so niceful, so graceful girl. Every minute we are trying to enjoy with her. Whenever me and my wife, they are free, we are running to her, and she comes running to us, and we are trying to enjoy with her, and she is 1 year, 3 months old. Then
I have a big family, 3 brothers, 4 sisters, and without everybody, all 3 brothers, all 4 sisters, they are so affectionate to me, towards me, and they share lot of love towards me. Their role is very much there in my career and my development. Personally, I must thank all my sisters, all 4 sisters, and 3 brothers, elder to me, my eldest brother, Bengaluru brother, and Mera Prasad brother. And in that group, and we have my daughter, Dr. Soumya is also there, and we have a very big family, and almost all of them are educated, and they have a special share in my development in career as well as in my family. And coming to my in-laws family, Mr. Prasad told that good words about me includes my Mama Garu, Mr. Venkana Garu, is a man 98 years. At the age of 98 years, also he used to tell, I am the happiest person. And he maintained so nicely. I used to tell him and tell Prasad also, I was fortunate to take care of him. So I used to joke with him when he was alone, when the age of 98 years, I used to sleep with him in the same room because we can't leave the old man. But he used to tell, Are, nakem bhayam ledandi, I am the happiest person అనేవారు. So I am happy. I had the opportunity to take care of my father-in-law and mother-in-law, and మా బావగారు చెప్తా ఉన్నారు, I have taken care of my mother and father. Of course, it is my responsibility. It is not anything great that I have done for my father and mother. It is my responsibility, and as a doctor's son and doctor daughter-in-law, we have to take care, and we have done our job to take care of my father and mother, and I was fortunate I have served my father-in-law. And I must thank my iddaru viyankullu and viyapurallu. I think we should call them sisters and bavagarlu. And Srimati Vijayalakshmi, she was talking in the video conference. Our association is only 1 year. And thanks. My response, and thanks to my teachers also, teachers of Rangaraya Medical College and Andhra Medical College. I could not get all the photographs. Without telling thanks to teachers, no student is complete. And I sincerely thank all my teachers, and thanks to my friends. They are my 4 classmates during MS, and lot of 130 undergraduate classmates also are there. But I also thank. It's not only the friends, even the students also I must thank. So important, very famous students among all the students is Dr. Radha Krishna, a famous surgical gastroenterologist, and Mr. Vamsi, famous surgical oncologist, and along with them we have 250 undergraduates every year of MBBS and 50 BSc nursing students with whom we are very, very, very thankful. Then I must thank lot of our friends also. Dr. Anand is there in the audience, one of the very famous anesthetist and Ramkosa member, and a lot of other audience also are there. I thank everyone, the faculty of medicine, faculty of surgery, faculty of orthopedics, starting from pre-clinical to the clinical side. All the members have helped me in doing my duty as principal very successfully, and I thank all of them. And my journey started from my village, Sila. I think I have
only 5 minutes I will finish. My journey started at Sela, which is 25 kilometers from here, and I was born there and I was brought up there. And this is the elementary school where I have studied. Even today, the school is like that only, and I cherish, and I used to go every month or once in 2 weeks to that village and try to help the people there. And because of the corona, we could not, we are not in a position to go very regularly. And later, intermediate in Kakinada Ideal Junior College, and I was fortunate to get a seat in the most famous medical college of India, that is Andhra Medical College, where Dr. Mahalakshmi, Dr. Buddha were my classmates in Andhra Medical College between 75 to 80. And then later I did my MS General Surgery in the medical college, that is Rangaraya Medical College, between 82 to 85. And I was very fortunate that I worked as a senior resident for a year in JIPMER, the famous Central Institute. Then people say, I am lucky. Yes, I am lucky, but there is lot of hard work for me to be very successful. In Rangaraya Medical College, I worked as an assistant professor, associate professor, professor, and then HOD. The longest HOD of Rangaraya Medical College is me. Dr. Rajkumar, I convey my regards to Dr. Rajkumar, who was our teacher. He worked as HOD for 6.5 years, and I worked for 7 years. I think in the history of Rangaraya Medical College, I am the longest, and I proudly tell 84 PGs I have signed their thesis in those 7 years, and out of which maybe I don't know whether they are inspired by me or not. Out of 84, around 20 postgraduates have become neurosurgeons. I proudly claim that. And I still remember the days in the general surgical ward. On Saturday, the Department of Surgery has felicitated me. I, along with Dr. Mahalakshmi and Buddha, we visited S1, S2, S3, S4, S5, S6 wards. The room where I have lived for 7 years also I visited. Then we had a wonderful farewell. And we used to have wonderful rounds. Majority of the people have not mentioned about my one important character is punctuality. I am very strict in the time. So in my nursing home, if it is 10 o'clock, I will be restless. I have to go to the office. When I was going to the college, it is actually 6 years I left the hospital. But I was just doing to the office. 10 o'clock means I have to go. So very strict. I will maintain the time. After joining as principal, the functions were made very punctual. 6 o'clock means 6. Only margin is 10 minutes. Whether anybody comes or not, it has to be started. And I am very happy that the college also started functioning like that. And to my surprise, 2 days back we had a HOD's meeting, and I was late by 2 minutes. Everybody punctual, they were all there. And that was my feeling, and we should be all punctual. And my desire was to become a super specialist. It took 13 years for me to become a super specialist. So I wrote urology 6 times, then plastic surgery, then other things. But finally I thought I am not going to become a super specialist, but my desire was burning inside, and I was shifted from general surgery to neurosurgery as a tutor. Then Dr. Bhaskar
pushed me to become a neurosurgeon, and because of that I became a super specialist. Really, I was very happy to become a neurosurgeon. I am maybe a practical neurosurgeon. I am practicing sincerely neurosurgery. I was professor of surgery. I was HOD surgery, deputy superintendent, vice principal, DME academic, DME regular, and finally principal. None of these posts I have asked. They all came to me. The vice principal post was requested by the then principal. Deputy superintendent post was requested by the superintendent, Dr. Sharma. The DME academic was requested by Dr. Subbarao and Poonam Malakondaya. Of course, I have become DME automatically because of the legal problems. And then, of course, I opted the principal post and I came back here. Of course, we used to enjoy in the department of surgery. So morning 9 o'clock I used to go. I used to wait for my rounds. One of the important places where I used to enjoy was surgical rounds. And after the rounds, we used to go to the canteen. We must go to the canteen. We must have a class, UG class, PG class. And then I used to, in the department of surgery, we conducted around 18 workshops during those 6 years. And we used to go Department of Surgery for picnics. Every year we used to go somewhere during or after Kartika Masam, and I still remember those days we enjoyed. And of course my achievements, lot of members have told, and one thing nobody told is as DME, one of the achievements is 19 units of gynec were sanctioned because of my submission of the proposals. And surgery and medicine, we used to have 6 units, but poor gynecology, they used to have 3 or 4 units. So when I had a fracture of my foot, I sit in my nursing home and I called Garu and we prepared proposals for enhancement of gynec units in the total state. And I must thank Mr. Chandrababu Naidu and Poonam Malakondaya for sanctioning 19 units, and it is unique. And Dr. Subbarao already told, we conducted 2 recruitments, 2 promotions and all. Important additional is, in addition to the sanctioned posts and recognition of radiology, neonatology, neurosurgery, after 11 years, additional director posts were given during our period. That is a great achievement. And from that time onwards, every year, additional director post promotions are being given. Next one. And of course, for RMC, the people used to call me, I am partial for Kakinada. So of course, we will be partial. Lot of equipment to keep Nageswara in the post of superintendent. Additional equipment I have given, but still, of course, we could not succeed him to continue. And RMC, I was responsible for getting MRI, CT scan, skill lab, level 2 trauma center, and of course, so many other things. And next, and I am I think, and I am a very successful administrator as DME, as principal, as HOD. And I proudly tell I am a successful son, successful brother. Maybe my wife allows me to tell successful husband, and my son and daughter-in-laws must accept that I am a successful father and successful father-in-law. And I already told you, I am sincere, honest, and punctual as far as possible. And I just came to know of late, it is not enough to be sincere, honest, and punctual. And we should, of course, manage. And we have to give more love
for deserving people. Maybe I shall try that. And I think everybody is very hungry that we should not prolong further. And one advice I tell before going to the students, in Buddhism, there is something called anicca. So everything is impermanent. So everything changes. Today we are like this, tomorrow something. So we have to develop, we have to change, we have to educate ourselves. We have to educate. In surgery we call learn, relearn, and unlearn and relearn. See, the anatomy which we studied, the surgery we learned during our 80s is different. So learn, unlearn, we have to unlearn and then relearn. So as students of medicine, students of medical allopathic medicine, we have to update our knowledge. So everything changes. Some years back, peptic ulcer etiology is different. Today etiology is different. So that was told by Dr. Lord Buddha 2600 years back, and still it is being practical. And as students, we have to learn and learn. And as administrators, my advice to the students is educate yourself, educate and educate. Dr. Baba Sahib said, educate, agitate and organize. But I always tell to the students, educate, educate and educate. For PGs, you have to learn and learn. For the faculty, you have the responsibility to take care of the patients. And another important as a medical college faculty is you have to teach and teach. And as for the administrators, we have to help and help. As DME academic and DME regular, Dr. Subbarao and me, we used to tell, we have to help our people. The doctors come to us with asking for help, and we have, both has only one motto, that is help and help. So as administrators, we try to do that, and maybe during these 36 years, we tried, few mistakes must have been done, few fellows must have been hurt, but we tried to minimize that, and if anybody is hurt, they should pardon us. And so with this, I think maybe a prolonged, Krishna Kumar is very anxious because time is up, and it is not complete unless I thank my Rangaraya Medical College staff. The ministerial staff of Rangaraya Medical College is unique. I told many times, the staff of Rangaraya Medical College is better than DME office. See, I proudly tell Mr. A.D. Srinivas Kumar Garu, Manager Garu, Tarvata, my senior assistants, AO Garu, my senior assistants, Venkateswara Rao, Gopal, Reddy, Krishna Kumar, Shiva. Of course, it will not be complete if I don't mention about Padma. Where is Spurgeon? So Dr. Mahalakshmi very rightly told about Spurgeon. Without Spurgeon, no meeting can be conducted in this college. So student friendly, any work to be done in Kakinada, you don't need to tell anybody. Just call Spurgeon, he will get the things done. So this function also must have, he also must have taken all the care. And I sincerely thank all the, maybe I must have forgotten a few fellows by name, but it is not with any intention. I think I must thank Mr. Rambabu Garu also specifically, and all the other members, nursing college members, nursing students, all the medical students, all our workers in the college, security and sanitation employees, all of them I sincerely thank, sincerely. Thank you very much, and all of you, I wish you should take lunch and then go. Thank you.
So as expected, excellent talk from our Babji sir. Now we'll go for felicitation. Before that, I request all of you to give standing ovation to our beloved principal sir. సో సన్మాన్ పత్రం ఏడీ గారు చదువుతారు. A token of gratitude from our side by the way of Kavita Sumamala. ఉద్యోగ పదవీ విరమణ మహోత్సవ శుభాభినందనల కవితా సుమమాల. వైద్యభరిత వైద్యాధికులు, ఆరోగ్యభరిత సంరక్షకులు, కుటుంబభరిత పరిరక్షకులు, సంక్షేమభరిత సురక్షకులు, శాఖాభరిత సుశిక్షితులు, నేటి మన ఘన సన్మాత గ్రహీత డాక్టర్ కోరుకొండ బాబ్జీ గారికి ఉద్యోగ పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు. వీరు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాజులూరు మండలం శీల గ్రామమున పుణ్య దంపతులకు కీర్తిశేషులు సుబ్బారావు గారు, సత్యనారాయణమ్మ గారులకు గారాల గడసరి ఆఖరి పుత్రునిగా ఫిబ్రవరి 2, 1959వ తేదీన జన్మించి ముగ్గురు అన్నలకు ముచ్చటైన మూర్తిభవించిన తరుణోపాయ తమ్మునిగా, నలుగురు అక్కలకు చూడముచ్చటైన మమేక మార్గోపదేశ తమ్మునిగా, అన్నయ్యల ఆప్యాయతను అక్కయ్యల అనురాగము పంచుకొని పెరిగి స్థానిక ప్రాథమిక పాఠశాల నందు ప్రాథమిక విద్యను ప్రాముఖ్యతతో చదివి కాజులూరు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నందు ఉన్నత విద్యను ఉన్నత ఆశయాలతో చదివి కాకినాడ ఐడియల్ కళాశాల నందు ఇంటర్మీడియట్ విద్యను ఇష్టముతో చదివి విశాఖపట్నం ఆంధ్ర మెడికల్ కళాశాల నందు MBBS డిగ్రీని ఏమరుపాటు లేకుండా చదివి కాకినాడ రంగరాయ వైద్య కళాశాలలో MS జనరల్ సర్జరీ నందు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పట్టాను పొందికగా పొంది విశాఖపట్నం ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ నందు MCH న్యూరోగా సూపర్ స్పెషాలిటీ అదనపు డిగ్రీని ఆమోదయోగ్యముగా అందిపుచ్చుకొని వైద్యమును వృత్తిగాను, ఉదారతను ప్రవృత్తిగాను, వివేకముతో స్పెషలిస్ట్ వైద్యునిగాను, విశాల హృదయంతో విజ్ఞత గల సహృదయపు సర్జన్గాను, తర్జన భర్జనులు లేని తెగువతో నైపుణ్యపు శస్త్రచికిత్సా వైద్యునిగా పేరొంది మన భేదం చూపక ఆపరేషన్లను అలవోకగా చేయుటలో అందవేసిన చెయ్యిగా, అనుభవంతో అలసత్వము లేక అరిమరకలు చూపక అందరికీ అందుబాటులో ఉండే అరుదైన వైద్యునిగా గొప్ప పేరును సంపాదించి కోరుకొండ వంశమున కోటి కాంతులు పూయించిన కృషిమయి, కుటుంబమునకు కాంక్షణీయతతో ప్రతిబింబమైన కిరణ్మయి, కమనీయ కరుణతో రమణీయ ఆప్యాయతనందించు తన్మయి, మరియు భేదములేరుగని బౌద్ధ బాంధవులు, భేదములే లేని బౌద్ధ ప్రబోధకులు, భేదములు చూపని బౌద్ధ ప్రకాశకులు, భేద భావములు లేని బౌద్ధ ప్రామాణికులు అగు డాక్టర్ బాబ్జీ గారు ధన్యజీవులు అనటంలో అతిశయోక్తి లేదేమో. వీరి ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో జూలై 31, 1986 తేదీన సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్గా ఉద్యోగం ప్రారంభించి కృష్ణా జిల్లా తెల్లజావరపల్లి అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ నందు జూలై 7, 1987 వరకు అరమరికలు లేకుండా పనిచేసి జూలై 8, 1987 నుండి ఫిబ్రవరి 12, 1988 వరకు విశాఖపట్నం ఆంధ్ర మెడికల్ కళాశాల నందు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా, జనరల్ సర్జన్గా ఆశావాదంతో పనిచేసి ఫిబ్రవరి 13, 1988 నుండి అక్టోబర్ 5, 2000 వరకు కాకినాడ రంగరాయ వైద్య కళాశాల నందు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా, సర్జన్గా అతిశయ మెరుగుగా పనిచేసి అక్టోబర్ 6, 2000 నుండి నవంబర్ 19, 2000 వరకు కాకినాడ రంగరాయ వైద్య కళాశాల నందు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా, సర్జన్గా ఆస్పదముతో పనిచేసి నవంబర్ 20, 2000 నుండి మే 1, 2016 వరకు కాకినాడ రంగరాయ వైద్య కళాశాల నందు ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సర్జన్గా ప్రతిఫలాక్ష లేకుండా పనిచేసి మే 2, 2016 నుండి మే 28, 2018 వరకు విజయవాడ నందలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వైద్య విద్యా విభాగమునకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమిక్స్గా దిగ్విజయంతో పనిచేసి
మే 29, 2018 నుండి సెప్టెంబర్ 2, 2019 వరకు విజయవాడ నందలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వైద్య విద్యా విభాగమునకు పూర్తి స్థాయి డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్గా ద్విగుణీకృతంతో పనిచేసి సెప్టెంబర్ 3, 2019 నుండి ఫిబ్రవరి 28, 2022 వరకు అంటే నేటి వరకు రంగరాయ వైద్య కళాశాల నందు పాలిట్రిక్స్ లేని ప్రిన్సిపాల్గాను మరియు అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్గా బాధ్యతలు భుజాన వేసుకొని రాణింపుతో రాజసంతో పనిచేయచ్చు నేడు పదవీ విరమణ చేయుచున్న డాక్టర్ బాబ్జీ గారు వైద్య శిరోమణి, శస్త్రచికిత్సల శిఖామణి, పేదల పాలిటి పెన్నిది, అజాత శత్రువు, ఆపద్బాంధవులు, ఆజానబాహువులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, బహువిధ పరోపకారి, బహురూప సహాయకారి, బహుగుణ సద్గుణశీలి అగు బాధ్యతాయుత బాధ్యతలెరిగిన బాధ్యత గల బాబ్జీ డాక్టర్ గారికి ఉద్యోగ విరమణ శుభాకాంక్షలు. వీరు 2010 సంవత్సరంలో రాష్ట్రము ఉత్తమ వైద్య ఉపాధ్యాయునిగా ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి వర్యుల చేతుల మీదుగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడైన ఉత్తముడు. 2010 నుండి 2013 వరకు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయమునకు సెనేట్ మెంబర్గా నియమితులైన సీనియారిటీ గల సిన్సియర్ మరియు సింపుల్ వైద్య ఉదాత్తులు మరియు సుపరిపాలనతో అపరిమిత అనుభవ ఆజరామముతో అనేక పదవులకు వన్నె తెచ్చిన వన్నె తగ్గని వెన్నయైన వైద్యులు మరియు పరిపాలన దక్షులు మరియు కుటుంబ సౌభాగ్యంలో సహభాగమైన భార్య శ్రీమతి డాక్టర్ భానుమతి గారికి భాగ్యవంతపు భర్తగా కుటుంబ సౌశీల్య సుపుత్రులకు డాక్టర్ శ్రీహర్ష, శ్రీ సిద్ధార్థ్ గారులకు బాధ్యతాయుత తండ్రిగా కుటుంబ సౌందర్యపు కోడండ్రగు డాక్టర్ చిత్రలేఖ్యారావు, శ్రీమతి సృష్టి గారులకు బాంధవ్యపు మామయ్యగా కుటుంబ సౌకర్యపు మనుమ సంతానమగు చిరంజీవి మిహిరకు భాగ్యోదయ తాతయ్యగా అలరారుచున్న డాక్టర్ బాబ్జీ గారు విజయవంతపు కుమారునిగా పుట్టి విజయోత్సవ తమ్మునిగా పెరిగి విజయోభ భర్తగా ఎదిగి విజయాశీస్సుల తండ్రిగా ఒదిగి విజయాశీల మామయ్యగా ఫలించి విజయ సారథి తాతయ్యగా ఫలభరితమై పదవీనంతర శేష జీవితమున స్నేహ సౌహార్దపు సిరితో మృదు స్వభావపు మగసిరితో నిగర్వ నిరాడంబర గెలుపు సిరితో దయాద్ర హృదయపు దంత సిరితో సున్నిత మనస్తత్వపు సౌఖ్య సిరితో పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వపు వైభవ సిరితో గౌతమ బుద్ధుని బోధనలోని గొప్పతనమును రంగరించుకొని అష్టాంగ మార్గమును అంతర్లీనంగా అలరించుకొని బుద్ధ ఉపాసకులుగా అనేకులను బుద్ధ మార్గమును నడిపించు మార్గదర్శిగా ఆదర్శప్రాయులుగా ఆమోదయోగ్యులుగా అనంతకాలం అవనిపై ఆయురారోగ్య అష్ట ఐశ్వర్య సుఖ శాంతులతో సదా జీవించాలని ఆశిస్తూ కాంక్షిస్తూ అభినందిస్తూ అందిస్తున్న సుందర వందన మందర మందార మకరంద అభిమాన అభినందన ఉద్యోగ పదవీ విరమణ మహోత్సవ శుభాభినందన కవితా సుమమాల శుభాకాంక్షలతో రంగరాయ వైద్య కళాశాల అధ్యాపక ఉద్యోగ కార్యాలయ సిబ్బంది. Now felicitation by APGDA on behalf of all the faculty members of RMC GGH. Just before APGDA felicitation, యాజ్ ఎ సెక్రటరీగా చిన్న సెంటిమెంట్ మేడం మీద సార్ మీద ఉంది. ఎందుకంటే 2001లో మా మదర్కి బ్రెయిన్ ఎన్యూరిజం సబరెక్నాడ్ హెమరేజ్ వచ్చినప్పుడు లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్లో సారు దగ్గరుండి అది ఆ టైంలో సర్జరీ చేయడానికి ఇబ్బంది అయిన టైంలో నిమ్హాన్స్ పంపించి ఆవిడ రికవరీ చేసి మళ్ళీ తిరిగి ఆవిడ మళ్ళీ కొంతకాలం పోస్ట్ ఆపరేటివ్ రికవరీ అంతా మేడం అండర్లో చాలా చక్కగా రికవరీ అయ్యారు. ఇవాళ హ్యాపీగా ఉండడానికి నిన్న ఈ సభాముఖంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. చాలామందికి తెలియదు కనుక ఈ స్టోరీ 20 years నుంచి ఆవిడ చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు. అప్పుడు నాకు మ్యారేజ్ కూడా అవ్వలేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ అంతా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆవిడ పేరు మీద మేడంకి ఒక చిన్న గిఫ్ట్, సార్కి చిన్న సన్మానం, తర్వాత మా మెంబర్స్ అందరూ. అంటే ఇది ప్రసన్న గారిది స్పెషల్ అభినందనలు.
ఇంటి దగ్గర It's my mother gift to madam. Thank you. It's followed by all members of the APGDA. ఆర్డర్ చూసుకున్నారా సార్ అక్కడ మనం అనుకున్నాం కదా సార్ తర్వాతే డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మినిస్టరియల్ స్టాఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఫెలిసిటేషన్ జరుగుతుంది. మన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు, ఏఓ సత్యనారాయణ గారు, మేనేజర్ దేవకుమారి గారు, అకౌంటెంట్ విజయానంద్ గారు, మన సీనియర్ అసిస్టెంట్స్, జూనియర్ అసిస్టెంట్స్, మరి మిగిలిన అందరి స్టాఫ్ తరపున ఒక గోల్డ్ రింగ్ పెట్టడం జరిగింది. సన్మాన పత్రం కూడా తయారు చేయించడం జరిగింది. ఇస్తాం సార్, అక్కడ ఇస్తున్నారు. సార్కి మేడంకి వెంకటేశ్వర గారు శివ ఒక సూట్ అండ్ శారీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మన తరపు నుంచి కపుల్కి. సెల్లో ఇది అయిపోతుంది సార్. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో చెప్తాను. అది తీసేసాం. ఏ సార్ ఇలాంటి చేసినప్పుడు మ్యూజిక్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఈ లేరు సార్. అందరి పేర్లు చెప్పండి. ఏవో సత్యనారాయణ గారు చెప్పారా? మీతో స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే సార్ మీరే గజమాల ఒకటి అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా ఇప్పుడు మన లక్ష్మణ్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన గజమాల. Madam, please wait in the auditorium. We'll call by department wise. Madam, please wait. లైబ్రరీ తరఫున గజమాల ఇవ్వవలసిందిగా లక్ష్మణ్ రెడ్డి గారిని కోరుతున్నాం. Please wait, madam. We'll call by department wise. Please sit in your places. Sir, unandi. పిలిచేస్తాం. ఫస్ట్ ప్రీ క్లినికల్ సార్. మాకు అప్లై చేసి ఇక్కడ ఓకే ఓకే అనస్థీషియా.
సార్ మీరేంటి అనౌన్స్ చేస్తారా నేను చేయనా? వీళ్ళందరూ వచ్చేసింది ఉండు ఇంకా ఉండరా ప్రీ క్లినికల్ ప్రీ క్లినికల్ ఎగ్జామ్స్ అవుతున్న కారణంగా ప్రీ క్లినికల్ డాక్టర్స్ ఫస్ట్ రావాలి. అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ ప్లీజ్. ఇప్పుడు భానుమతి మేడం గారు బాబ్జీ గారికి ఒక ఉంగరం ఫస్ట్ అనాటమీ వెళ్ళిపోండి అమ్మా. టైటానిక్ షిప్. ఓకే ఓకే ఉండు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నాడు అనాటమీ. ఇప్పుడే కదా 5 ప్లీజ్ 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 అమ్మా. ఇది అవదమ్మా. అలా పెట్టుకోండి. అదే ఫోటో నువ్వు సైడ్కి రండి. ఇలాగా ఓకేనా? ఓకే రైట్. నా అయ్యో 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 అలా పెట్టి అక్కడ ఫోటో లేకపోతే అదే వాళ్ళు ఫోటో పడకపోతే గొడవ పెడతారండి వెంకటేశ్వరరావు. అలా ఓకే ఓకే వెళ్ళిపోండి అమ్మా. అదే ఫిజియాలజీ
నాకు అవకాశం వస్తుందేమో అనుకున్నాను. ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నాకు 2014లో హెడ్ ఇంజరీ అయింది. అప్పుడు ఎక్కడ వేరే అది పిండాల చెరువు దగ్గర అయింది. నియరెస్ట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. అక్కడ నుండి మళ్ళీ లైఫ్ లైన్కి మా హస్బెండ్ షిఫ్ట్ చేశారు. ఆ టైంలో మేడం రిసీవ్ చేసుకున్నారు. నన్ను ఎంతో టెండర్ లవింగ్ కేర్ చూపించారు. తర్వాత త్రూ అవుట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ అంతా ఉన్నారు. సూచరింగ్ అవన్నీ కూడా దగ్గరుండి వేయించారు. నేను భయపడుతుంటే మా హస్బెండ్ కూడా లోపలికి రమ్మని చెప్పేసి నా దగ్గరుండి మొత్తం సూచరింగ్, ఆ తర్వాత అబ్జర్వేషన్ టైము, నేను వెహికల్ ఎక్కే వరకు కూడా నన్ను దగ్గరకు వచ్చి మరీ ఎక్కించారు. వితౌట్ సింగిల్ ఎన్పి నేను ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర పొందాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పెథాలజీ డిపార్ట్మెంట్ మా ఓకే. మైక్రోబయాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అలా పెట్టేసుకోకు, మరీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. హాస్టల్ వారు ఓకే. అది వెళ్ళిపోయి అంటే వాళ్ళు పాపం పెద్దోళ్ళు కదా, అంటే మనిషిని కాదు పులి.
నెక్స్ట్ హ్యాండిక్యాప్ స్టాఫ్ సైకాట్రీ వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత సైకాట్రీ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టాఫ్ అంతా వచ్చారు సార్. చేయండి, విష్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఫోటో చూడండి. తర్వాత రామరాజు గారు మెడిసిన్ ప్రొఫెసర్. ఓకే, రామరాజు గారు మెడిసిన్ ప్రొఫెసర్. తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఆల్ బ్యాచ్ మణికంఠ, సుబ్రహ్మణ్యం, సిఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఎల్ఆర్లు అన్ని బ్యాచ్ల నుంచి పార్ట్ 1 మణికంఠ కూడా వచ్చాడు. రండి స్టూడెంట్స్, అన్ని బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ సిఆర్ ఎల్ఆర్లు. సార్ అలా చూడు. మణికంఠ పార్ట్ 2 సిఆర్, పార్ట్ 1 సిఆర్ మణికంఠ, సెకండ్ ఇయర్ సుబ్రహ్మణ్యం. మీరు ఎగ్జామ్స్ అయినా వచ్చినందుకు సార్ థ్యాంక్ చెప్తున్నారు. హౌస్ సర్జన్స్ జూడా అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. జూడా వాళ్ళు ఆగండి ఒక్కసారి, వీళ్ళు అయిపోయినాక జూడా. సార్ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ చెప్తున్నారు, చాలా హెల్ప్ చేశారు ఈ 2 ఇయర్స్లో, కోవిడ్లో ఎక్స్పెషలీ. జోడా వాళ్ళు వచ్చేయండి ఒకసారి. ఓకే, గోకడ రాంబాబు గారు, కాంట్రాక్టర్ గోకడ రాంబాబు గారు వచ్చారు. ఓకే, జూడా అసోసియేషన్ తరఫున డాక్టర్స్. సౌర్య, ఎస్పిఎం పీజీ సౌర్య, వెంకట్, దేరాజ్ హౌస్ సర్జన్. జోడా వాళ్ళ తరఫున ఫెలిసిటేషన్ చేస్తున్నారు సార్ని. థ్యాంక్ యూ జోడస్. మరి గోకడ రాంబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో ఫెలిసిటేషన్, మొత్తం శానిటరీ, మొత్తం శానిటరీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళందరూ, గోకడ రాంబాబు గారు, కాంట్రాక్టర్ శివ ముందు రెండమ్మ ఇలా వచ్చేయండి, అందరూ ఇలా వచ్చి. ఉండండి సార్ అయిపోయింది. మీరు కూడా వచ్చేయండి, కప్పండి సార్, కప్పండి. శానిటరీ సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ సార్ వీళ్ళు,
సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ వీళ్ళంతా రండి. ఓకే రండమ్మా, ఇచ్చే ఇప్పుడు లైన్లో నించండి. అది బాగా పట్టుకో, బ్యాక్ అంటే చూడండి అలా. గోకడ్ రాంబాబు గారు ఏది చేసిన స్పెషల్. ఫ్లెక్స్ కూడా మంచిగా పెట్టారు సార్, ఫ్లెక్స్ చాలా బాగుంది, మంచిగా చేశారు. మంచి సార్కి ఇష్టమైంది బుద్ధుడిగా అవును కూడా మీరు ప్రజెంట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గోకడ్ రాంబాబు గారు. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు వీరయ్య, జాయింట్ సెక్రటరీ APGDA. టుడే ఆన్వర్డ్స్ వార్డే సత్యప్రసాద్. శివ మన ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఎక్కడున్నా రావాలి. ఒకసారి పైకిరా. కుమార్ రావాలి. గోకడ్ రాంబాబు గారి గురించి కృష్ణకుమార్ ఒక వర్డ్. శివ స్టేజే రావాలి. కుమార్ ఓకే గుడ్, థ్యాంక్ యూ. గోకడ్ రాంబాబు గారు ఇదేంటిది? హలో గోకడ్ రాంబాబు గారు మొన్న సాటర్డే ఫోన్ చేసి నన్ను విరిగా చూడొద్దు, నన్ను మీలో కలపండి, నా ఎఫర్ట్ ఏమైనా కావాలంటే చెప్పండి, నేను ముందుకు వచ్చారు ఎవరు రా విధంగా ఆయన ముందుకు వచ్చి కలుస్తాను, నన్ను ఏదో చేయనివ్వండి అన్నారు. అది మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించి వెంటనే కంట్రిబ్యూషన్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన నుంచి. థ్యాంక్ యూ. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ముందుగా నా పర్సనల్ విషయాలు రెండు చెప్పాలి. నేను రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ 1998 బ్యాచ్ స్టూడెంట్ని. బాబ్జీ సార్కి ఫైనల్ ఇయర్ సర్జరీ పోస్టింగ్లో బాబ్జీ సార్ యూనిట్ 6th యూనిట్ స్టూడెంట్ని. సో అలా స్టూడెంట్గా పరిచయం అయిన బాబ్జీ గారు నేను కాలేజ్ కంప్లీట్ అయ్యి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకరోజు డ్యూటీలో ఉండగా ఫోన్ చేశారు. నేను వైస్ ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతున్నాను రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్, మీ తమ్ముడి మీద కంప్లైంట్ వచ్చింది ర్యాగింగ్ చేశాడని. సో నువ్వు ఇక్కడ స్టూడెంట్, మా అన్నయ్య ఉన్నాడని చెప్పాడు, అందుకని నీతో మాట్లాడుతున్నానని ఫోన్ చేస్తే నేను తర్వాత మళ్ళీ గుర్తు చేస్తే సార్కి గుర్తొచ్చింది. తమ్ముడు అలాంటి వాడు కాదు సార్, మేబీ ఫ్రెండ్స్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉండొచ్చు. సో స్పర్జన్ గారు కూడా బాగా తెలుసు. సో ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత సార్ కన్సిడర్ చేసి తమ్ముడిని యాక్షన్ తీసుకోకుండా
ఎక్స్క్యూజ్ చేసినందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అది కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక రికలెక్షన్. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ ఒక 10 years గ్యాప్. 10 years తర్వాత నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కింద గుంటూరులో ఉండగా కాకినాడ ఎలాగైనా రావాలనుకుంటుంటే ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ అంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ పడ్డం. సార్ అప్పుడు డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ సారు, మా గురువు గారు, మా బాస్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ఎక్స్ బాస్ సుబ్బారావు సార్ డిఎంఏ సార్. సో నేను అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే మా గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఆ లెటర్ని చించేసి గెట్ అవుట్ అన్నారు. మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్తానంటే పబ్లిక్ హెల్త్కి అసిస్టెంట్ అయిన తర్వాత యూ గెట్ అవుట్ అన్నారు. సో బాబ్జీ సార్కి ఫోన్ చేస్తే యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ స్థాయిలో ఉన్న ఆయన ఒక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కాల్ని రిసీవ్ చేసుకుని మాట్లాడాల్సినంత అవసరం లేదు, కానీ కాకినాడ స్టూడెంట్ నన్ను గుర్తు చేయగానే సార్ ప్రిన్సిపల్ గారికి ఫోన్ చేయడం, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి 1 dayలో ఎన్ఓసి ఇవ్వడం, సుబ్బారావు సార్ కూడా అలౌ చేయడం. సో నేను ఒక చిన్న అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కింద కాకుండా ఈస్ట్ గోదావరికి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ లెవెల్లో పనిచేయడం, తర్వాత మా బాస్గా సుబ్బారావు గారు రావడం. అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బాబ్జీ గారు సుబ్బారావు గారు డిఎంఈలుగా ఉండగా ద మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ పొందిన వాడిని పర్సనల్గా నేనే అయ్యి ఉండొచ్చు. సో ఐఎమ్ కన్వేయింగ్ మై గ్రాటిట్యూడ్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ బాబ్జీ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సుబ్బారావు సార్. సో చివరిగా మరి మన ప్రీతమ గురువులు, మన డైరెక్టర్గా పనిచేసి తర్వాత మన కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసి రంగరాయ మెడికల్ కాలేజీకి ఎన్నో కిరీటాలను తీసుకొచ్చిన బాబ్జీ సార్ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ సందర్భంగా మనకి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా అటెండ్ అయిన రిటైర్డ్ డిఎంఈ సారు, ఎక్స్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ సిఇఓ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డాక్టర్ సుబ్బారావు గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ కృష్ణబాబు సారు, సౌభాగ్యలక్ష్మి మేడం గారు, అలాగే నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్గా పోయే డాక్టర్ వై నాగేశ్వరరావు గారు, అలాగే మన ఏడీ గారు అకాడమిక్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే మన సూపరింటెండెంట్గా అండ్ ప్రిన్సిపల్గా అండ్ సూపరింటెండెంట్గా పనిచేసి రీసెంట్గా రిటైర్ అయిన డాక్టర్ మహాలక్ష్మి మేడంకి, అలాగే ఏపీజీడీఏ మా ప్రెసిడెంట్ గారు శివప్రసాద్ గారికి, సెక్రటరీ ప్రసన్న కుమార్ సార్కి, అలాగే ఆల్ ఏపీజీడీఏ ఈసీ మెంబర్స్కి అండ్ రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ మినిస్టరియల్ స్టాఫ్ పేరున, ఎందుకంటే మేము చేసిన దానికన్నా మెడికల్ కాలేజ్ మినిస్టరియల్ స్టాఫ్ చేసిన శ్రమ, వాళ్ళ ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ. వాళ్ళందరికీ కూడా పేరున ధన్యవాదాలు. మా అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫంక్షన్గా అవడానికి ఎంతో హెల్ప్ చేసిన మా స్పర్జన్ రాజు గారికి అయితే మరీ ధన్యవాదాలు సార్. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఆడిటోరియంని నీట్గా క్లీన్ చేసి ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసిన శానిటరీ స్టాఫ్కి, ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి, డెకరేషన్ లైట్ మెన్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ మైక్స్ అరేంజ్ చేసిన టెక్నికల్ స్టాఫ్కి, అలాగే ఫోటోగ్రాఫర్స్కి, వీళ్ళందరికీ పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అందరూ భోజనం చేసి వెళ్ళవలసిందిగా, మన సార్ అరేంజ్ చేసిన భోజనాలు చేసి వెళ్ళాల్సిందిగా సార్ తరపున వేడుకుంటూ సో చివరిగా మళ్ళీ ఒకసారి బాబ్జీ సార్కి విష్ యూ హ్యాపీ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ సార్. మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఇంకొక స్టేట్ లెవెల్ పోస్ట్లో ఎందులోనైనా చూస్తామేమో అని ఆశతో ముగిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. అసోసియేషన్ తరఫున సార్ ఒక దిక్కు సార్. మేడం ఒకసారి నిల్చోండి మేడం. మాస్టర్ గిరి గారు. గిరి గారు అయిపోయింది. హలో ఓకే. గిరి గారు అండ్ కుటుంబ సమేతంగా ప్రసాద్ 4 రోజులు తను ఇలా మేక్ చేసుకోమని 4 days ముందన్నా మీతో
అయిపోయింది అంత.